බලන්න පුතේ හැමෝම. Okay. So, grade 8 English medium science theory class. Right? Everyone turn on your video පුතේ හරියට. All the new students also, you have to turn on your videos. Right. හැමෝම පුතේ. පේන්නේ ඉන්න බෑ. හරි පුතේ. So, grade 8 English medium science theory class. හරි. අද හොඳයි පුතේ අද හැමෝම වගේ LMS එකෙන් ඇවිල්ලා තිබ්බා කීප දෙනෙක් හිටියා. මේ පොඩි පොඩි issues තිබ්බ කට්ටිය ඒගොල්ලන්ට link එක තමයි දැම්මේ. ඒකත් personal message දාන්න එපා පුතේ group එකට දාන්න. හරිද? දැන් ඇත්තටම පුතේ අද හොඳයි අද මේ අර පොඩි දෙන්නෙක් හින්දා විනාඩියක් දෙකක් පොඩ්ඩක් එහාට මෙහාට පරක් වුණා මිසක් නැත්නම් බහුතරයක් හොඳයි LMS එකෙන් ඇවිල්ලා ඉන්නවා. ඒතර අර LMS එකේ system එක සමහරට ඔයගොල්ලොත් බලන්න ඇති පුතේ අර පහුගිය දවස් ටිකේ දවස් 3ක් වගේ එක දිගට මමත් දැම්ම messages fees ගෙවන්නේ මෙහෙමයි මෙහෙමයි account numbers මෙහෙම ගෙවලා LMS එක ඇක්ටිව් කරගන්න කියලා. නම් උගලට හිතෙනවත් දන්නේ නැහැ ක්ලාස් ෆීස් ගැනම බලනවා කියලා. නෑ පුතේ ක්ලාස් ෆීස් එක නම් ඔයගොල්ලෝ කොයි වෙලේ හරි ගෙවයිනේ. මට මතක් වෙනවා ඉරිදා 3:00ට හිර වෙන විදිය. මොකද්ද? ඔය 3:00 ඉඳන් 3:40 45 වෙනකල් මම ලින්ක් දදා ඉන්න විදිය මතක් වෙලා බය වෙනවා. අද එහෙම නෑ. අද හොඳයි පුතේ. සාමාන්‍යයෙන් ගුරු නිවසේ ටීචර්ස්ලාට සෙනසුරාදා ඉරිදා කියන්නේ උදේ ඉඳන්ම ක්ලාසස් පුතේ. ඒක පොඩි බ්‍රේක් එකක් ගන්න නැද්ද? කන්න එහෙම වොෂ්රූම් එකෙන් ගන්නවා. අර එක ක්ලාස් එකක් ඉවර වෙලා ඊළඟ ක්ලාස් එකට හම්බ වෙන විනාඩි 5 නැත්නම් 10 තමයි මොකක් කරන්නේද? මේ සෙරපු දෙක. මේ තියෙන. රයිට් මේ විනාඩි 5 සහ 10 දී තමයි මොකක් කරන්නේද? පොඩි බ්‍රේක් එකක් ගන්න පුතේ. හරිද? හැබැයි ඒක ලින්ක් දදා හිටියොත් එහෙම ඒ බ්‍රේක් එකක් නැති වෙලා මොකද වෙන්නේ? අර සෑහෙන ස්ට්‍රෙස් එකකින් පටන් ගන්න පුතේ. අන්න ඒකයි අපි එහෙම කියන්නේ හරියටම LMS එක ඇක්ටිව් කරගන්න ඒකත් රිසිට් එක පැය 24කට කලින් දාලා ඒක අප්‍රූව් වෙලා එනකොට හරි පුතේ. ඕගොල්ලන්ගේ හොඳයි. ඇත්තටම හොඳයි පුතේ අලුත් අවුරුද්දේ කියන්නේ ඔය ෆීස් ගෙවන එක කියන්නේ දෙමාපියන්ගේ පැත්තේ වෙන දෙයක් නේ. දෙමාපියොත් ඒ යුතුයකම් ටික ගාන්ට කරනවා. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලෝ පාඩම් කරන එක ඒකත් හොඳයි. ඕගොල්ලෝ හොඳට වැඩ කරනවා. අර grade 7 වල වෙච්ච අඩුපාඩු හදාගෙන දැන් හැමෝගෙම note complete ක්ලාස් ආවේ නැති වුණාම මට මැසේජ් එකක් දානවා. ඒ වගේම රෙකෝඩින් එක බලනවා. ඉතින් පොඩ්ඩක් ලීව් වෙච්ච ගමන් ඒත් මැසේජ් එකක් දානවා. අන්න එහෙම හැම එකම දැන් හොඳ වෙලා පුතේ. ඉතින් ගොඩක් හොඳයි ඒක. හරි. අද ඉතින් හරියටම අපිට වෙලාවටම පන්තියනේ. මට grade 8 English medium science class කියලා පටන් ගන්න පුළුවන් වුණේ ඔයගොල්ලෝ LMS එක හරහා ආපු නිසා. හරි. ඒක හොඳයි. දිගටම continue එක තියාගන්න පුතේ මේ විදිහට. හරි. right. ඔය තව ඉන්නවා පුතේ. ඒත් මං කිව්වේ හොඳයි කිව්ව විතරයි ඔන්න තව දෙන්නෙක් ඉන්නවානේ. right කමන්නේ. බලන්න පුතේ. අර එහෙනම් මං ඔන්න ඔහොම දැන් link දදා ඉන්න ගියාම වෙලා යනවා. බලන්න පුතේ. right පොත ගන්නකො මට කවුරු හරි කියන්න පුතේ අලුතෙන් ආපු අයට මේ පැති කීයක්ද කියලා පුතේ CR පැති අර ඩිසයින් එකේ ඉඳන්ම 8 pages. අයියෙන් කියන්න පුතේ 8 pages. 8 with තව කෙනෙක් කිය පුතේ 7 sides. 11 right තව ඔයාලට කීයක් ගියද පුතේ පොත ගන්න හ්ම් right බලමු නෑ අපි අන්තිමට කරේ impact of microorganisms so පුතේ beneficial we finish and harmful finish no පුතේ only that ඒ පාඩම ඉවර කරාද එදා yes exercise එක කරන්න කිව්වා Yes, sir. exercise Yes, එක sir. කරන්න කිව්වා ඔය ආවේ නැද්ද ගිය සතිය ආවේ නැහැ මට මතක විදියට වීඩියෝ බැලුවෙත් නැහනේ ගිය සතිය නිවාඩු ඊට කලින් සතියේ හතර ඉතින් නිවාඩු ඊට කලින් සතියෙත් හිටියේ නෑ මට මතක විදියට බලන්නකෝ right බලන්න පුතේ
right. පොත ගන්න පුතේ. පැති කීයද ආයි කියන්නේ පුතේ කවුරු හරි? Sir, I joined. හ්ම්. 7 sides, sir. Okay. 7. ඔයාලට කීයද? තව කවුරු හරි කියන්නේ පුතේ? 8. 8. Okay. Excuse me, sir. Yes. I joined now. What did you do? අයි පුතේ පරක් වුණේ. I had the class. Sir. කීයද පුතේ ඉවර වෙන්නේ? What is the finishing time of that class? 3:30. 3:30. Okay. Right. ආවනේ ඔක්කොමල පුතේ. තාම මුකුත් ලිව්වේ නැහැ පුතේ. ගිසතිය ආවනේ. right video on කරගන්න හැමෝම. හොඳයි. හැමෝම video on කරගන්න. ගිසතිය තිබුණ නැහැ ඒක කලින් සැරේ. 8 side දෙකේ කීයද ගියේ? ආවද? 7 or 8 ටක් ගාලා දාන්න පුතේ chat එකේ හරි පැති කීයද කියලා. 7 sides. 7 sides. Right. All the new students put there, please leave 7 sides. No, it's better to leave 8 sides. Pati atakma tiyagan puti. Today we have to start a new lesson. Right? Okay. Hari. Ban puti. Right. Ban puti me normal style එක වෙනස් වෙනවා මේ ඒක වැඩ කරන ළමයි නිසා. class එකේ. Right. Ban hari video on කරගන්න හැමෝම. Right. So all the new students, can you use your raise hand option? All the new students, can you use your raise hand option? Right. All the new students put use your raise hand option. Raise hand dan option එක අත උස්සන් ඉඳ පෙන්නේ. Right, okay. තිසාල, සවේන්‍ය, ගෝවින්දි, සන්දුෂ. No පුතේ. සන්දුෂ no. Can you turn on your video පුතේ? Because everyone should have to turn on your video definitely if you're participating for Guru Niwasa classes. Okay, like that. So all the new students put warmly welcome to the science class. Right? Okay. Low hand karagana puti. And all the new students, you need a CR book. Don't write in your paper class book because you need separate 2 books for theory and paper. Both should be CR like 160 or 200 pages. Other CR potak නැත්නම් පුතේ මොකද්ද? පොඩි පොතක ලියන්න හැබැයි පස්සේ CR පොතක් ඕනේ. Right, every new student පුතේ leave 8 sides. 8 sides mean පුතේ 4 pages. 8 sides, 4 pages. Right. එදා පුතේ ඇත්තටම මම පළවෙනි පාඩම ඉවර කරලා එක්සර්සයිස් එක කරන්න කිව්වනේ නැද්ද? කිව්වද? ඔව් කරන්නේ. Right, කට්ටිය කරා. Right, okay, good. හරි පුතේ. අර and everyone පුතේ you need to check the LMS in every morning, right? So if it is a weekday after the school time, you have to, when you came back to this house පුතේ, home, then you have to check the LMS whether the link is work or not. ඒක පුතේ පුරුද්දක් විදියට කරන්න පුතේ. දැන් අද ඉරිදානේ. එතකොට අද දැන් එක එක ගැටලු තියෙන්න පුළුවන්. දැන් මෙතන ඉන්න හැම ළමයෙක්ම වගේ උදේ නැගිටලා අද පන්ති දෙකක් තුනක් තියෙනවා නම් LMS එකට ගිහිල්ලා go live කියන බටන් එක ක්ලික් කරලාත් බලන්න. ඒතර අද මගේ science class එක නම් වැටෙනවා Zoom එක open වෙලා this meeting start at 3:30 කියලා එනම් වැඩ. ඊට පස්සේ හරි. ඉතින් ඒ නිසා අවසාන මොහොත වෙනකල් ඉන්න එපා. වේලාසිනින් ඒවා check කරගෙන සමහර වෙලාවට ඔය technical issues එන්න පුළුවන් එක එක පැති වලින්. වේලාසිනින් සූදානම් වෙන්න ඕනේ. 3:00මාරටම ගිහිල්ලා බලනකොට link එක නැහැ. ඒතර පුතේ ඒවා හදාගෙන අනම්මනම් කරන් එනකොට පන්තියත් පරක්කු වෙනවා. හරි? ඒ නිසා ස්ට්‍රෙස් වෙලාම තමයි පටන් ගන්න. ඒ නිසා හැම දෙයකම මොකද්ද? පෙර සූදානම වැදගත් නේ. හරිද? දැන් එම අඩුපාඩු තිබ්බ කට්ටිය ක්ලාස් ඉවර වෙලා ඒ issues හදා ගන්න ඕනේ. And everyone turn on your video පුතේ කොබන්. And type the reason why you are not turning on your video පුතේ. Everyone. මට හේතුව දැම්මද පුතේ? කො කවුරුත් දාලා නැහැ. වීඩියෝ on කරන කරික්ම හැමෝම. හරියට. Everyone should have to turn on your video, otherwise you have to type the reason.
in Zoom chat පුතේ. Imasha, Vidula, Ayandi, what is the reason පුතේ? You are not turning on your video. Why? I need the reason. Hurry up. Right, okay. Now පුතේ we are going to start. සර් මම වීඩියෝ කෝල් කරලා තියෙනවා සර්. එහෙම නෑනේ. බලමු. නෑ පුතේ. මම දන්නේ නෑ. Right, so one is okay. First lesson we finish and I ask you to do the exercise. We have to check it as soon as possible. Now පුතේ දැන් ඉඩ තියාගන්න කියලා කියන්න ඕනේද මම? අනිවාර්යෙන් නිකන් පුතේ කොබන්න raise hand දාලා exercise එක කරපු අය පෙන්වන්න බලන්න. මම පෙන්නගින්. raise hand දාලා කරපු එක පෙන්නගින් ඉන්න බලන්න. ඉක්මනට පුතේ. raise hand දාලා කරපු එක පෙන්නගින්. පුතේ දිනු කරලා තියෙනවා, දුලනි කරලා තියෙනවා, අංජලි කරලා තියෙනවා, සෙනුදි කරලා තියෙනවා, ඔනෙලි ඕකේ, මෙතුලි ඕකේ, අමිත්‍යා ඕකේ, ඉමාෂා හොඳයි, දිදුල කරලා තියෙනවා, හසන්දි කරලා තියෙනවා, ශනේලා ඔක්කොම කරානේ ප්‍රේෂන්ලා. ඔක්කොම තියනද ඒකේ? yes sir. ඕකේ. සහිරු කරලා තියෙනවා, යුහන්සා කරලා තියෙනවා, ගිත්ම කරලා තියෙනවා. තව කවුද? එච්චරයිද? ඇයි අනිත් අය කරේ නැත්තේ? ආපතේ hina වෙන්න එපා ඈ. ඇයි අනිත් අය කරේ නැත්තේ? ඔයාගේ සති කලින් සති දාවේ නැත්තේ? ඉතින් කොහෙද ආවන? මොකද අන්තිම ටොපික් එක බලන්න මොකද කියන්නේ? What is the last topic of the last lesson පුතේ? May before the exercise? What is the last topic? Before the exercise? Impacts of microorganisms. Then you also have to do the exercise. කරලා නැහැ. ඔක්කක් නෙවෙයි අද ඉඳලා කරලා යන්න ඕන. දැන් කරන්නේ. හරි. හරි ලෝව හැන්ඩ් කරගන්න. දැන් මොකද අනිත් අය මම නම කිව්ව කට්ටිය විතරයි කරලා තියෙන එක්සර්සයිස් එක. ඒ මොකද සර් අපිට එක්සෑම් තියෙනවා. ආයෙ දැන් කරපු කට්ටියට එක්සෑම් නැහැ එතකොට. එහෙමද? එහෙම බෑ පුතේ කරලා තියෙන්න ඕනේ. මම එදා අවුරුද්ද ආරම්භයේම කිව්වා. අවුරුද්ද මොකක් කරගන්න බැයිද? ඕගලන්ට ඒක මේ හොඳ නැති කරගන්න බෑ. අනා ගන්න බෑ. ඒ නිසා අද මේ මට මතකයි කවුද කියලා පුතේ. අද first and last warning මම සාමාන්‍ය ලොකු පන්ති වල නම් මේ ඒ කට්ටිය සම්පූර්ණයෙන්ම ලිව් වෙන්න කියලා ඉතුරු අයත් එක පන්තිය කරගෙන යනවා. හැබැයි අද පළවෙනි වතාවනේ. නේද? නික ඔයගොල්ලෝම කල්පනා කරලා බලන්න පුතේ සාමාන්‍යයෙන් homework එකක් සති කීයක්ද? සති දෙකක්. හරියන්නේ නැහැ parents ළඟට ගෙන්නලා දෙහියම් බරන්න වෙනවා. නේ? මම එදා parents වලට කිව්වනේ පුතේ මොකද්ද? ඕගොල්ලෝ වැඩ කරනවද නැද්ද කියලා බලන්න කියලා. මම දෙමාපියන්ගෙන් අහනවා. මොකක්ද අහන්නේ? මං අහනවා ඔයගොල්ලෝ බලන්නේ නැද්ද දරුවෝ ගැන ළමයි ගැන බලන්නේ නැද්ද කියලා අහනවා. ඒ සති දෙකක් වෙනවා දරුවා තාම හෝම්වර්ක් කරලා නැහැ. මොකද කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ මෙච්චර කල් දරුවා ඔයගොල්ලත් එක්ක නෙමෙයිද හිටියේ කියලා. රස්කල ගගා පාරේද බුදියා ගත්තේ කියලා අහනවා මම. දෙමාපියන්ගේ අම්මගේ තාත්තගෙන්. ඔව් මයික් ඔෆ් කරගන්න පුතේ. හරි. ඒ දැන් පුතේ සති දෙකක් දීලා එක්සර්සයිස් එක කරගෙන ඇවිල්ලා නැහැ. ඇවිල්ලා විරිත්තගෙන ඉන්නවා. හරි. ඔය ඉතින් පුතේ මල පන්නන වැඩ තමයි කරන්නේ. ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ පුතේ හොඳ අයට කේන්ති ගියාම අන්තිම නරකයි ඈ. හරිද? මට ඔන්ලයින් කියලා අදාළත් නැහැ. මම ඔයාලගේ අම්මලා තාත්තලා බයත් නැහැ. ඔයගොල්ලන්ට බයත් නැහැ. නැත්ද ඔන්ලයින් කියලා නැහැ. ආයි සම්පූර්ණ මේනවල දානවා ඈ. සයන්ස් පන්තියේ පැත්ත වලාතේ ගන්නෙ නැහැ. සමහරවිට ගුරු නිවසට ගන්නෙත් නැහැ පැත්ත වලාතේ. හරිද? නේ පුතේ මට බලාපොරොත්තු තියාගන්න බෑනේ පළවෙනි පාඩම කරලා එක්සර්සයිස් එකක් කරලා නැතුව හරිද? ඔව් එක්සර්සයිස් එකක් කරලා නැතුව පාඩම් කරා කියලා. ඔය මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ? එදා වහපු පොත අද තමයි දිගහැරලා තියෙන්නේ. සති දෙකක්. හරි. එහෙනම් දකින්න බෑ. Excuse me sir. ඔව් පුතේ. Excuse me. කියන්න පුතේ. තේරි පුතේ what? Sir මාව log out වුණා class. හරි පුතේ. එක්සර්සයිස් එක මාව log out වුණා class එක. හරි එක්සර්සයිස් එක කරාද? ගේ සතියේ. පුතේ. අයන සද්දයක් පියන්නේ කරේ නැත්නම් බැනුම් ගන්න වෙනවා නේ. හරි? නාවෙන්නේ නැහැ. වීරු නෙමෙයි දැන් අද මට මතකයි කවුද කළේ නැත්තේ කියලා. අද රෑ වෙන්න කලින් මට මැසේජ් එකක් දාන්න ඕනේ හැමෝම සර් සෝරි ආයි මෙහෙම වෙන්නේ නැහැ කවදාවත් කියලා මගෙන් සමාව ඉල්ලලා එක්සර්සයිස් එකේ ෆොටෝ එකක් මගේ පර්සනල් නම්බර් එකට හැමෝම දාලා තියෙන්න ඕනේ. ඔය ස්මාර්ට් සයන්ස් ලෝගෝ එකට තියෙන මගේ පර්සනල් නම්බරේ. අලුතෙන් ආපු අය කමක් නැහැ අද ආපු අය. හරිද? මට දැන් කරන්නේ නැහැ කවුරුත්. දැන් කරන්නේ නැහැ. එහෙම දාන අය විතරයි මං තියාගන්නේ. මොකද පුතේ ඔයගන්ට හරියට වැඩ ඇතිනේ නේ. ගෙවල් අතු ගන්න, රස්සාවට යන්න, නේද? ඒවා තියෙනවානේ. වළං හොදන්න. නේ? ඒකනේ එක්සර්සයිස් එක කරවත් කරන්න බැරි.
ඔව් පුතේ. සර් දැන් පෙන්නපු අය දාන්න ඕනේ. ඒගොල්ලෝ එපා පුතේ. පෙන්නපු අය එපා. මට පෙන්නපු නැති අය මතකයි හොඳට. ඒගොල්ලෝ තමයි දාන්න ඕනේ. ඒතර මට බලන්න දැන් සමහර අය එක්කෝ ඇවිල්ලා නැහැ. දැන් මට එක සතියක් නම් කමක් නැහැ පුතේ සති දෙකක්. හරි. එහෙම බෑනේ පුතේ නේ. බලන්න පන්ති ආරම්භයේම ජරාවක් කරානේ. පාඩම් කරපු නැති අය. රේඩියෝ ඔන් කරන් ඉන්න පුතේ විහාර, දිදුල, සෙමිල. පොතක් නැහැ කියන්න එපා. ගුටි ගන්න එපා. ඔයගොල්ලෝ පොත්ද කරන්නේ හරි. මොනවද කරන්නේ? කම්පියුටරේ මොනවද? ගේම් ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්, අරව ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්, PDF එක ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න බෑ. අද යන්න කලින් කරලා යන්න ඕනේ. ඊරු නෙමෙයි. හරි. කරලා මට පෙන්නලා යන්න ඕනේ. right. බලන්න පුතේ ඇස්සේ. right. බලන්න පුතේ. right. දැන් පොත් ගන්නකො හැමෝම. පැත්තක් තියාගන්න හැමෝම. Sir, yes පුතේ. I wrote questions and answers both, so I got 2 pages. 2 pages පුතේ. okay. right. හරි. බලන්න පුතේ. එතකොට leave one side is okay පුතේ because no need to write the questions. leave one නම් කමක් නැහැ පුතේ. I think one side is enough because there are දැන් බලන්න අපි discuss කරන්නත් බෑනේ මේක ඉතින්. සමහර කට්ටිය කරලා නැහැනේ. දැන් පැත්තක් ඉඳ තියාගන්න. දැන් ලබන සතියේ මම ප්‍රශ්න අහනවා පුතේ. ප්‍රශ්න අහනකොටත් පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. මොකද grade 7 වල වෙච්ච අඩුපාඩු 8 වල වෙන්න තියන්න බෑ. හරි. ඒකයි දඟලන්නේ මහන්සි වෙන්නේ. We have write questions in exercise. No පුතේ, only the answers. right. okay. බලන්න පුතේ. only the answers පුතේ. right. right. all the news පුතේ you have to leave 8 sides. Leave 8 sides and you can start from here. right. then පුතේ write everyone unit 2 animal classification. right. ලියන්න පුතේ animal classification. unit 2 animal classification. unit 2 animal classification. ඉතින් ඒකනේ. right. I will put the textbook again. ඉතින් මගෙන් ඉල්ලන්න එපා මම දෙන ගෲප් එකේ කීපාරක් දැම්මද ගෲප් එකේ ඊට පස්සේ ගිහින් බලන්න දැන් ඔයා ඉන්න වෙලාවෙන් මම ක්ලාස් එකේ දැම්මේ ගෲප් එකේ ඒකනේ ඉතින් ඒව ඉල්ල ගන්න right බලන්න පුතේ දැන් අද තව ටික කට්ටියක් අඩුයි ඒ මොකද ඒ තව කට්ටියක් අඩු ටර්ම් ටෙස්ට් ඉඳලා ඒයි ටර්ම් ටෙස්ට් නේ ඔව් ටර්ම් ටෙස්ට් තියෙනවා පුතේ නමුත් දැන් මේ ටර්ම් ටෙස්ට් තියෙනවා කියලා ක්ලාස් කට් කරන්නේ නැහැ වැඩ කරන ළමයි ඒ අර හතේ තිබ්බ අඩුපාඩු මොකද්ද දැන් අද ක්ලාස් එන්නේ නැති අයගේ අරමුණ මොකද්ද? ඕ මේ අවුරුද්දම කරපු ටික මේ සතියේ පාඩම් කරලා හෙට එක්සෑම් එක ලියන්න. අන්න බෑනේ පුතේනේ. එහෙනම් අපරාධනේ අපි අවුරුද්දෙන්නේ මාසෙට දවස් 4 ගානේ පන්ති දාලා ෆීස් ගෙවලා ඔයගොල්ලෝ එක්ස්පේප් මේවා කරලා පේපර්ස් කරලා එච්චර මහන්සි වුණේ අපි අන්තිමට එක සතියක් පන්තියක් කරා නම් ඇතිනේ. එහෙම බෑ පුතේ. එහෙම කරන්න බෑ. පාඩම් කරනවයි රිවයිස් කරනවයි කියන්නේ දෙකක්. දැන් එතකොට සමහර ගැට පුරුද්දක්. මොකද්ද ලබන සතියේ එක්සෑම් එක නම් මේ සතියේ ඉස්කෝලේ යන්නෙත් නෑ, පන්ති යන්නෙත් නෑ. මොකද කරන්නේ? පාඩම් කරනවා කියලා හිතනවා. වෙන්නේ නෑ පුතේ. ඇයි? අර අවුරුද්දක ලෝඩ් එක දැක්කහම ස්ට්‍රෙස් එක වැඩි වෙලා දන්න එකත් අමතක වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් එදිනෙදා පාඩම් කරලා තියාගන්න පුතේ. කවදාවත් එහෙම අන්තිමට පාඩම් කරන්න බෑ. පාඩම් කරනවයි රිවයිස් කරනවයි කියන්නේ දෙකක්. හරිද? මම කියලා තියෙනවා ඔයගලන්ට. ඕගොල්ලෝ දැන් සාමාන්‍යයෙන් අර මෙන්න මේ වගේනේ. හරි. සෙනසුරාදා ඉරිදා ගෙදරින් ට්‍රිප් එකක් ගියා. සඳුදා එක්සෑම් එක තිබ්බට ඔයගොල්ලෝ යනවා. හරිද? ඇයි පාඩම් කරලා ඉවරයි. නැත්තම් පුතේ දැන් ඉරිදා දවසම පන්ති. හරි. උදේ දහම් පාසල් ඒවත් යනවා. ගිහිල්ලා ඇවිල්ලා පන්ති ඉවර වෙලා ඒ හම්බ වෙන පැය දෙක පැය තුන ඇති එක්සෑම් එකට රෙඩි වෙන්න. ඇයි? just for revising.
රිවයිස් කරනවා කියන්නේ පුතේ පාඩම් කරනවා නෙමෙයි. මෙහෙම පොත් පෙරනවා මොනවද තියෙන්නේ කියලා බලනවා. පේපර් එකක් ලියනවා එච්චරයි. ඉස්කෝලේ පොඩ්ඩක් වේලාසෙන් ගිහලා උදේ වරුව තව ටිකක් බලා ගන්නවා ඒ ඇති. ඊපස්සේ ලකුණු විභාගයට ගිය ගමන් ලකුණුත් එනවා. හරි? දැන් ඔය පාඩම් කරන අයගේ ලකුණු නෑ පුතේ එහෙම. බැලුවොත් එහෙම. නිසා කිසිම එක්සෑම් එකක් නිසා පුතේ පන්ති කට් කරගන්න එපා. හරි කමන්නේ ඒ ග්‍රේඩ් 8 නේ. ඒක දැන් අන්තිම මොහොතේ හරි දඟලනවා කියන්නකො. හරි සෝරි ග්‍රේඩ් 7 නේ. ඒක අන්තිම මොහොතේ හරි දඟලනවා වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ග්‍රේඩ් 8 වල ඒක වෙන්න තියන්න එපා. ග්‍රේඩ් 8 වල ඒක තියන්න එපා. දැන් ජනවාරි ඉන්නේ පුතේ දැන් ෆස්ට් ලෙසන් එක ඉවරයි. එහෙනම් මම දැන් ෆස්ට් ලෙසන් එකේ ක්වෙස්චන්ස් අහනකොට අහන එකට උත්තර දෙන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. අහන එකට උත්තර දෙන්න පුළුවන්. හෝම්වර්ක් කරලා තියෙන්න ඕනේ. තව මොකද්ද? ඔව් අද කරන දෙවෙනි පාඩමත් ටෙක්ස්ට් බුක් එකෙන් කියවගෙන ඇවිත් තියෙන්න ඕනේ. හරි අන්න එතකොට නම් ඔන්න කිසි බයක් නැහැ පුතේ. any time you ready for any exams and you achieve perfect marks more than 90. 80 ගානුත් නෙමෙයි පුතේ 90ට වඩා ගන්න පුළුවන් ඒ quality එක maintain කරොත්. හරිද? ඒ නිසා ඒකටයි පුතේ අපි දඟලන්නේ. ඒ නිසා කොහොම හරි ඒක කරමු. හරිද? right. මම දාන්නම් පුතේ ඔයගොල්ලන් ටෙක්ස්ට් බුක් එක නැති අය ටෙක්ස්ට් බුක් එකක් දාන්න. right බෑන්. වර්ක් බුක් එක ගන්න පුළුවන් පුතේ ඔයගලන්ට දැම්ම නෙමෙයි මට පොඩි මේකක් දෙන්න පුතේ සයන්ස් පොතේ නා ඉෂුව එකක් නේ අර වෙන සබ්ජෙක්ට් එක පොඩි ඉෂුව එකක් තියෙන්නේ පොත් ටික සමහර අය ඔක්කොම එකට ගන්නවනේ ඒතර ඒක නැද්ද කියලා අහලවනේ ඒ නිසා මම ලබන සතිය ගොඩක් වෙලාට ගන්න පුළුවන් ඒතර මම ක්ලාස් එකේ කියනවා පුතේ මෙහෙමයි පොත ගන්නෙ මෙහෙමයි ගෙදරටම ගෙන්න ගන්න ඔන්න ගන්න පුළුවන් කියලා කියනවා එතකොට ගන්න දැම්ම කෝල් කරන්න එපා හරි දැනට PDF එක රිෆර් කරන්න right okay everyone putte now we start in the class Didula camera is not working so have to fix it soon putte only today okay Didula විතරයි video off කරන් ඉන්න පුළුවන් අනිත් අය හැමෝම on කරගන්න පුතේ හරිද හරි දැන් ආයි මෙහෙම වෙන්න බෑ පන්තියේ හරිද දැන් පන්තියේ පැය භාගයක් විතර ගියා කවුරු නිසාද ඔව් වැඩ කරන්නේ නැති මේ කට්ටිය නිසා හරිද පැය භාගයක් විතර ගියා එහෙම වෙන්න බෑ පුතේ ආයි මට කාලිනාස්ති කරන්න ඒක මං කිව්වේ ලබන සතිවල හරිම සරලයි පාඩම් කරලා ආවේ නැද්ද මට තේරෙනවා පුතේ ප්‍රශ්න අහනකොට ඉන්න විදියට හෝම්වර්ක් කරලා නැද්ද මහ ලොකු හෝම්වර්ක් එකක් දුන්නා වගේ පුතේ නිකන් බලන්න විනාඩි 15ක් යනවාද කියලා ඒ හැමෝටම එකපාර මං කියනවා ලිව් වෙන්න ලිවුණා ඉවරයි ස්ට්‍රෙස් උත් නැහැ පන්තිය පටන් ගත්ත කරගෙන ගියා එනිසා ආයි කරන් එන්න ඕනේ ආයි මට ටයිම් එක නාස්ති කරන්න බෑ පුතේ මේ පාඩම් ටික ඉවර කරන්නත් තියෙනවා right so every new student putte start from here animal classifications done unit 2 animal classification sattva vargikarane right okay right now we have to know what is animal classification right so put it here in bold letters right put a red star and write it with your blue pen everyone පතපෑනෙන් තරුවක් දාන ඉම්පාටින් ලියන්න grouping of animals පතපෑනෙන් තරුවක් දාන ඉම්පාටින් ලියන්න පුතේ put a red star and write with your blue pen grouping of animals in a systematic way grouping of animals in a systematic way by considering their common features is known as animal classification grouping of animals in a systematic way by considering their common features is known as animal classification Sir, can you repeat it again? on the board putte here grouping of animals in a systematic way by considering their common features is known as animal classification
Right. So put a grouping of animals, but considering their common features, and that is known as animal classification. So put a, can I know what is the reasons for animal classification? Can you say? And put a, can I know the what is the reason for animal classification, or what are the benefits of animal classification? Then join HI I put a parakuna. Yes. Identify the means Identify Yeah. study them. Yes. It is easy to. Abi leave the paper class again, eh? Correct. Yes, sir. Yes, sir. Paper class එක කරානේ theory class එකට කලින්. Yes. Good. Then we can identify them easily in short time period, or we can learn them. We can learn about them within short time period. That's the benefit. So when we learn them separately, what is the issue? The time is not enough for that. So when you consider about the ants, there are several types of ants. Kumbi, ne? Kalu kumbia, nai kumbia, say ambelea, kadia, තෙල් කූමි කියලා ඉන්නවා දිමියා එහෙම ගත්තාම බලන්න කූමිම කොච්චර ඉන්නවද ඒ තව කැලෑවේ ඉන්නවා අපි දන්නේ නැති කූමි so there are a lot of types of animals right so we can create a group like including these animals right all the ants types right bees and all mosquitoes flies right butterflies all the things and we put a group the group is known as insects then when we learn about the insect we cover all the members of that group in short time period and good knowledge පුතේ එහෙම කරා කියන knowledge එක අඩු වෙන්නේ නැහැ නේ පුතේ නේ right okay like that. So, but when we learn them separately, what happened? Definitely our lifespan is not enough. ඉගෙන ගන්න කලින් අපි මැරලා යනවා. හරිද? So, by that classifying the classification of the animals, first they ask what is animal classification. Then you have write this answer පුතේ. Grouping of animals in a systematic way by considering their common features is known as animal classification. So we are grouping animals by considering their common features. ඒගොල්ලන්ගේ පොදු ලක්ෂණ සලකා බලලා කාණ්ඩවලට වෙන් කරනවා. Right? Because we have to analyze them and find the common features, then we can put to a single group separately. Right? Like that. And if they ask what is the important, right, put a blue color point and write. The benefits of, put a blue color point and write after the definition. දැන් ආපු කට්ටිය පුතේ අපි ගිය මේ පාඩමේ අභ්‍යාසය කරේ නැත්නම් පැත්තක් ඉඩ තියලා අලුත් පාඩම පටන් ගත්තේ and we wrote the definition. So for the new lesson, for the exercise, you have to leave one side, and for this lesson, now just leave 4 rows. Right. Then put a blue color point and write the important or the benefit of the important or benefit of animal classification is the important or the benefit of the animal classification is the important or the benefit of the animal classification is right easy to study about animals easy to easy to study about animals well within short time period. It is easy to study about the animals. It is easy to study about the animals well is important to study about the animals well within short time period. Okay, no.
What happened to your leg? Amute, Small, what? Falling. no, small injuries. Okay, small injury. Get well soon. Okay, right. Sahiru පේන්නේ ඉන්න පුතේ දෙව්ලි. Oh, අවුතේ සහිරුයි දෙව්ලි. Right. Good. දැන් සමහර කට්ටිය කඩින් කඩ මතකයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. රෙකෝඩින් එහෙම බැලුවා නේද? මතකයි ඔක්කොමලා බලලා තියෙන්න ඕනේ. ඉඳ එහෙම තියෙන්න බෑ. මම කියවනේ LMS එකේ මම හෙට උදේ වෙද්දිම නේ රෑ ඉදි මරාගෙන අප්ලෝඩ් කරලා උදේ දාලා රෙකෝඩින් බලන්න නැතුව ඉන්න බෑ කවුරුත් ආපු නැති අය. ඔව් පුතේ. Excuse me, sir, මම සර් මැසේජ් එකක් දැම්මම බලන්න. ඔව් අන්න ඒක අන්න එහෙම දාන්න ඕනේ පුතේ. දැන් මම කියලා තියෙනවා. අද පන්තියට එන්න බැරි වුණොත් මට දාන්න ඕනේ පර්සනල් මැසේජ් එකක් ඔය ස්මාර්ට් සයන්ස් ලෝගෝ එකට තියෙන. සමහර කට්ටිය ඔෆිස් එකට දානවා. පුතේ ඔෆිස් එකට දාන්න එපා. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ දන්නේ ඔයා කවුද කියලා. හරි මට දාන්න. ඔව්. ඒ නිසා මගේ නම්බරේ පටල ගන්න එපා ඔෆිස් නම්බර්. ටීචර්ස් පර්සනල් නම්බර්ස්. ඒවා පැහැදිලිව සේව් කරලා තියාගන්න. මම අනික පටන් ගන්න දවසේ බෝඩ් එකේ දැම්මත් එක්ක. ඒ නිසා මට දාන්න පුතේ අද සර් එන්න වෙන්නේ නැහැ ක්ලාස්. මේකයි හේතුව. මම වීඩියෝ එක බලන්න. දැන් මේ ඉන්න ගමන් ලීව් වෙලා ආයෙ එන්න බැරි වුණා. දැන් මම මෙහෙම ලීව් වුණා මේකයි හේතුව වීඩියෝ එක බලන්න. ඊට පස්සේ මම ටච් එකේ ඉන්නවා මෙයා වීඩියෝ එක බලලා මට කියයිද කියලා. වීඩියෝ එක බලපු ගමන් සර් මම වීඩියෝ එක බැලුවා කියලා කියන්න ඕනේ. මේක පුරුදු වෙන්න. මිස් කරගන්න බෑ පුතේ. දැන් ඔයාලගේ අලුත් LMS එක එනවා. අලුත් LMS එකේ තාම පුතේ under development testing තාම. හරිද? පොඩි කාලයක් යනවා පුතේ. මොකද එකපාරට දීලා උගන්න බක්ස් ආවොත් වැඩක් නැහැනේ. බක්ස් ඔක්කොම හදලා දෙන්නම් පොඩි කාලයක් යනවා. හරිද? එතකොට ඒ අලුත් LMS එකේ නෝට් එහෙම අප්ලෝඩ් කරන්න තියෙනවා. නෝට් අප්ලෝඩ් කරන්න පුතේ. හරි. ඊළඟට ඉන්න ඈ. ඒක එපා. ඒක දැන් නෑ. ස්මාර්ට් සයන්ස් එක නෑ පුතේ. පරණ කට්ටිය දන්නවනේ. ඒක ගියා අවුරුදු දෙක. දැන් හැම සබ්ජෙක්ට් එකකටම මේක එනවා. ඒක ආවට පස්සේ පුතේ උගන්න තියෙන්නේ ෆොටෝස් ගහලා PDF කරලා නෝට් එක අප්ලෝඩ් කරන්න ඕනේ ටීචර්ට. එතකොට දැනට නෝට් කම්ප්ලීට් අයට PDF කරන්න මහ ලොකු වෙලාවක් යන්නේ විනාඩි 5ක් නැත්නම් 10ක් යයි. හැබැයි නෝට් ඉන්කම්ප්ලීට් අයට ඒගොල්ලෝ වීඩියෝ බලලා චික් මේ රූප ඇඳලා නැත්නම් රූප ඇඳලා එක්සර්සයිස් කරලා සතියක් විතරයි නෝට් අප්ලෝඩ් කරන්නේ. ඒ නිසා නෝට් ටික කරලා තියන්න. අරක ආපු ගමන්ම කියනවා ෆොටෝ ගහලා අප්ලෝඩ් කරන්න කියලා. එතකොට අප්ලෝඩ් කරන්න ඕනි පුතේ. හරි? රයිට්. නිසා ඒක ලෑස්තිලා ඉන්න පුතේ. සහ අතනින් වැද්දේ මම චෙක් කරනවා පන්තියේ රැන්ඩම්ලි කොපි ටික පෙරලන්න කියලා. ඕකේ නෙත්නි. නෙත්නිලා දෙන්නෙක් ඉන්නවද? නෑ එක්කෙනයි. ඇයි දැන් එළියේ ඉඳලා ඇතුළට ආවේ? එළියේ ඉන්නේ පැයි. මාමගේ මාළු පැක් කරන්න අවශ්‍යයි. හොඳයි. ඒකනේ. එළියේ ඉන්න කිව්වනේ ડોක්ටර්. එළියේ ඉන්නෝ. හරි. රයිට්. කමන්නේ ඔමින්. කො. හොඳයි ඔක්කොමලා වීඩියෝ ඔන් කරන් ඉන්න. හරිද පුතේ සවෙන්නිය? ඉදි මතද? නේ? රයිට්. අලුතෙන් ආපුවා පුතේ මට පේනවා ඔයගොල්ලෝ ළඟ ඉන්නවා වගේ ගුරු නිවසේ ඉන්න හැම ටීචර් කෙනෙක් ගාවම ලොකු ස්ක්‍රීන් එකක් තියෙනවා පුතේ. all the instruction. පුතේ. Sir, I am doing exercise, sir, but I log out in on starting class. Okay පුතේ. I send my. Oh, sir. I will check that. Sir, Today. personal number. Sure, I will check. Okay, sir. Right. And පුතේ I see. Right. So every new student putte, you have to watch the first recording of the class. Then you can get all the instruction about that. පළවෙනි වීඩියෝ එකේ පුතේ මම දවසම වගේ අරගෙන සම්පූර්ණයෙන්ම සයන්ස් කියන්නේ මොකද්ද ප්‍රොසීඩර් කියලා කියලා දුන්නා. ඒක බලන්න. ඒක බැලුවම ඔයගලන්ට ඔක්කොම අහුවෙයි. හරි? Right. Then පුතේ we wrote the benefit or the importance of animal classification. Right. Now we finish that part. Then putte how to classify the animals like these, right? We can classify them, the animals, into two. We need to put a chart, but putte I think one half of the side is enough, right? And no need to take it horizontally. You can take the page vertically, that doesn't matter. Animals, and there are two types of animals. And can I know the two types? Vertebrates and invertebrates. Vertebrates and invertebrates. Yes. Vertebrates and invertebrates. Pute. So put a chart. Pute. Half of a side is enough. I think your first page is enough for this. Right. So pute, now we are just what?
putting two types and going to explain, and then we had write the example group name for these. So invertebrates, and here vertebrates. Right, everyone put this chart, and here we are going to write the definition of invertebrates. Here we are going to write the definition of vertebrates, and then here we are writing the explanation of invertebrates. Here explanation of vertebrates, and here we had write the four main invertebrate groups names, and here we had write the five main vertebrate group names. පුතේ මේ ඩස්බින් එකට දාන්නකෝ ඒ කොල්ල. Right. Okay. Right, now write the definition for invertebrates. Put a red star and write with your blue pen. මේ පැත්තට යන්න එපා. Invertebrates ලියමු පුතේ හැමෝම. Right, everyone, hurry up. So, හොඳයි අද අලුත් අයට අලුත් පාඩමක්. හරිද? ඒ නිසා තේරෙනවනේ. ඔයගොල්ලෝ පුතේ අලුත් අය ඔෆිස් එකෙන් විස්තරය වෙලා ඇති LMS account එකක් learning management system මේක හදාගන්න පුතේ. එතකොට ජනවාරි මාසේ තිබ්බ class videos free හම්බ වෙනවා ඔයගලන්ට. right? මේ මාසෙට payment එක කරාම මේක පුතේ ඔෆිස් එකෙන් එවලා ඇති details නැත්නම් ඔෆිස් නම්බරයට call එකක් දෙන්න. ඔය යට දාලා තියෙන 077යි 287යි 99යි 70ට. හරිද? details ඔක්කොම එවලා ඇති. right, now what is the definition පුතේ? at the invertebrate side, left side, put a red star and write with a blue pen. එහා පැත්තට යන්න එපා. The animals without a backbone / vertebral column. That's enough. The animals. Sir, red star. Red star and write with your blue pen. රතු පෑනින් තරුවක් දාලා නිල් පාටින්. The animals without a backbone / vertebral column. That's enough. The animals without a backbone and / vertebral column. That is at the invertebrate side. And in the vertebrate side, opposite to this, write it puthe. The animals with a backbone / vertebral column. Right. දෙකම ලියන්න පුතේ ටක් ගාලා. Okay, sir. Okay. One. Examples now. Like by putting the dots, you had write the four main groups of invertebrates, but that is new to you, the names. But after some time, this is very easy pute. It is familiar to you, right pute? Nidaria, Annelida, Mollusca, Arthropoda. මෙන්න මෙතනින් පුතේ යටින් point හතරක් දාලා. These are the four main groups of invertebrates. හතරම ලියන්න පුතේ. Sir, blue color, black color pen. Blue color පුතේ. Okay, sir. Sir, below the invertebrates. Yes පුතේ. ලියන්න පුතේ. Yes පුතේ. Did you write after the animals with a backbone? With the backbone, yes, only that. At the vertebrate side. Now at the invertebrate sides, you have to put dots like this, 1, 2, 3, 4, and write the four main groups of
invertebrate. Hurry up. Okay, thank you, sir. Okay, welcome Putih. Right, Balam Putih. Right. Then there are 5 main groups of vertebrates. Right, and you know about the 5 main groups of vertebrates in Sir, right Putih? Yes. sir, Yes, yes. Reptiles, amphibians. sir, What? can you again show me Hurry up, Putih. You the have to last write. two types of You have to vertebrates? write it fast. Write it fast, right? No, Like the others. no, sir, my laptop is stuck. My laptop is stuck. Yeah. Okay. Because others are waiting for you, no, Putih. So hurry up. Right. හයිනේ. Okay, පුතේ. ඊට පස්සේ right. Then පුතේ 4 invertebrates. Nidarisi is silent. Nidaria, Annelida, Mollusca, Arthropoda. Okay. Now we move to the vertebrate side. And you know the vertebrates well Puteh in primary 2. What? Fish, then amphibians, reptiles, birds, mammals. Birds, mammals. Yeah, but in grade 8, we have to remember the Latin name or the scientific name of the group, right? Otherwise, same organisms, Puteh, right? So, right at the vertebrate side, there are 5, right, Puteh? Fisces, amphibia, reptilia, aves, mammalia. Fisces mean not pisces. That is about fish, right? Fish. Here, amphibians mean Puteh, same no? Amphibians. හැබැයි කියන්නේ amphibia. Reptiles නෙමෙයි reptilia. Birds නෙමෙයි පුතේ aves. Mammals නෙමෙයි mammalia. දාන්න පුතේ. අර ටිකම තමයි ඉතින්. Aves. Birds. Sir, Yes පුතේ. දැන් සර් පන්සල් විභාගෙට මේ ඕව මේ හතවසර තිබ්බ විදිහට ලිව්වොත් ප්‍රශ්න මුදෙන්නේ නැද්ද සර්? නෑ පුතේ 8 දී ඔහම ලියන්න ඕනේ. හරි? Yes. Okay. ආ පුතේ. Yes පුතේ. මට සිග්නල් ප්‍රොබ්ලම් එකක් හදන්න කටුණා. මොකක්ද සර් අන්තිම? මම අන්තිමට ලිව්වේ the animals with backbone ඒ ටික ලියලා සර් මේ එක්සාම්පල් ටික ලිව්වා. දැන් පුතේ මේ invertebrate ලා නේ දැන් vertebrate පැත්ත ලියන්න පුතේ. vertebrate පැත්ත ලියන්න. Right. බලන්න පුතේ. Okay. Right. හරිනේ. හරි. Fisces, amphibia, reptilia, aves, mammalia. දැන්ම මතක තියාගන්න පුතේ නම්. Right. And here we have to discuss them one by one. Right. බලන්නකෝ. Okay. එතකොට දැන් පුතේ අපි chart එකක් දාලා ඉගෙන ගමු. මේක ඉවර කරලා දාමු එකපාරම. හරිද? First it's better to learn about the invertebrates, right? So now we are going to discuss about the invertebrates. Okay. Right පුතේ. බලන්න. So the invertebrates. And we are going to put a chart today. It's better to take the page horizontally. පොත අනිත් පැත්ත හරවන්න පුතේ. අනිත් පැත්ත හරවලා දාන එක හොඳයි. කෙලින් අතර නැතුව. Right, because we are going to classify or we are going to write the main features of them like this. සර් vertical ගත්තට අවුලක් නැද්ද සර්? Vertical මදි වේ පුතේ. අනිත් පැත්තට ගන්න. Because we had write all the features of the 4 groups. Right, hurry up, put it. Take a new page.
Nidaria, Annelida, Mollusca, Arthropoda. We have write it in order because this is the evolutionary order පුතේ. මේ ලෝකෙට මුලින්ම ආවේ Nidaria. ඊට පස්සේ Annelida, Mollusca, Arthropoda. First type of the organisms in right created on the earth is invertebrates, not the vertebrates. That's the reason why we first discuss about the invertebrates. තේරුණේ පුතේ? Right. I think time is enough. හරි. Okay. වීඩියෝ on කරගෙන පුතේ හැමෝම කො පේන්නේ සරින් සරේ ඔෆ් කරගන්න එපා. ඉන්නවනේ ඔක්කොම ප්‍රබෝධමත්ව ඉන්නේ. හරිද කෙනුදී? Okay. දැන් බලන්න. Yes. Yes, sir. Okay. කො විහාරා දෙවුලි මට හේතුව දැම්ම මම දිදුල විතරයි දාලා තිබ්බේ. දිදුල ඉක්මනට හදා ගන්න ඕනේ ඒක. කො විහාරා ඔෂිනි අතින් වහගෙන දින්නේ ඇඟිල්ලෙන්. ඈ ඉන්නවනේ ඔෂිනි චමත්කා. කො දෙවුලි කො හේතුව දාන්න පුතේ අය ඔෆ් කරන් ඉන්නේ කියලා. හරිද පුතේ සිත්මි? Okay. Okay, sir. මම හිතුවා පුතා ලොලිපොප් එකක් කනවා කියලා. පෑනනේ ආයි කටේ දා ගන්නවා. Don't eat. Pens පුතේ, right? Okay. දවල්ට කෑවනේ පුතේ? Yes, yes, don't pen, right? Okay. Right. My camera is stuck in Vihara. Fix it soon පුතේ. Right? Right. Okay. Right. Now we are going to write the features, but common features is better to write in same line. එක වගේ ලක්ෂණ එක තැන දාමු පුතේ. So, right, belong to Indaria predators and they live in water. Right? So we better to write the place where they live puti. So right in Nidaria, right in the first point, live in water. Then we write about the Annelida, then about the Mollusca, among the Arthropoda. First common feature is about the environment, living environment. So in the Nidaria side, put blue color point and write in your blue pen, live in water. Live in water. It's better to learn these details relatively පුතේ. Right? සාපේක්ෂව ඉගෙන ගමු. මෙයා වතුරේ, මෙයා මොකේ දන්නේ එහෙමම වෙන වෙනම separate පාඩම් කරන්න ගියොත් හතර පාඩම් පාඩම් කරන්න වෙනවා. That's the reason why I put a chart පුතේ. If you need a normal note here, you can refer the textbook. I am creating a short note. Right? Put in a short note. Right? So with the right at the analyte side, මෙතන පුතේ මේක ඊළඟ එක නෙමෙයි මෙතන. Analyte. Right, Puti? Living marine and fresh water. Living marine and fresh water. Living Annelida, living marine and fresh. क्या देना है पुते? Living marine and fresh. Living marine and fresh. බලන්න ඒකෙත් හරියටම බලමු. බලමු මේක ඇත්තට මේගොල්ලෝ මැරින් විතරද ඉන්නේ කියලා මට මතක විදියට එහෙම ඉන්න බෑ. Can found in almost all ocean habitats. They may live in water that is shallow or deep, warm or cold. Fresh water එකේ තින්නවල පුතේ ටිකක් ඉන්නවලු. ඒ නිසා අපිට නිකම් අරකත් ඒකම තමයි පුතේ අපි ලිව්වේ water නේද? කමක් නැහැ. මෙතන ඉලාරියම් ගල් ලිව්වේ පුතේ live in water.
එකක් බ්‍රැකට් එකේ දාගන්න පුතේ බ්‍රැකට් ඇතුලේ දාගන්න living water එකේ නිදාරියා මේ marine and fresh කියලා. එක වගේ මේ දෙන්නම එක වගේ පුතේ. ඒතකොට it is easy to study. You can remember both are living, right? But putte in the these are not only water putte, right? But here Nidarians they definitely need what? Water, right? But for the annelids, we leave marine and fresh and right putte. So in the Nidarians, first you have to write living water within bracket fresh and marine. Okay. Now come to the annelid side and write putte living marine and fresh and the kamadala wet terrestrial environment. පල්ලෙහාන් ලියන්න පුතේ. දිගට යන්න එපා. පල්ලෙහාන් ලියන්න කිට්ටුව. living නැත්නම් පුතේ නිකම්ම දාන්න මේ කමා wet terrestrial කියවට තිබුතේ. wet terrestrial, not the right environment, just wet terrestrial. Wet terrestrial mean what? Wet places, wet areas. තෙත තියෙන තැන්වල, වතුර තියෙන තැන්වල. Okay, Govindi. Yes, sir. Yes. Right? Sir, can you repeat it again? Yes, Pute. So in the analytic side, you had to write marine and fresh and wet terrestrial. Marine, comma, fresh, comma, wet terrestrial. Emily, what come back? මුහුදු වතුරේ ඊට පස්සේ මිරිදියේ හරිද සහ මේ තෙත් බිම්බල wet terrestrial තෙත් භෞමික හයිනේ okay then mollusca බලන්න පුතේ mollusca එකේ ලියන්න පුතේ ඔව් ලියන්න sorry mollusca ලිව්වේ නෑ ලියන්න ඕනේ ලියන්න ඒගොල්ලෝ තරකම තමයි පුතේ කලින් ලියපු විදිහටම තමයි ලියන්න fresh marine terrestrial not wet just terrestrial so write fresh marine terrestrial at the mollusca side තුන්වෙනි column එකේ fresh marine terrestrial fresh marine terrestrial fresh marine terrestrial පොඩ පුතේ සිහියෙන් ඉඳගෙන නෝට් එක හදන්න පුතේ. දැන් අර නිකාම නෝට් එකක් අහන් ඉන්නවා වගේ නෙමෙයි. හොඳට හිතලා ගන්න තියෙන්නේ පුතේ. හරිද? නිකන් ආවට ගියාට ගත්තොත් එහෙම ඔව් මේ ඉඩමදි වෙනවා, කැත වෙනවා, ෂෝට් නෝට් එක වැඩක් නැහැ. සාමාන්‍ය නෝට් එකක් වගේ නෙමෙයි. හොඳට කල්පනා කර කර ලියන්න ඕනේ. හරි. So mollusks we can find learn about the examples for these groups but first we have to get an idea about the environment now write arthropoda pute right same pute right ඒකේ අරකම ලියන්න පුතේ මොනවද fresh marine terrestrial එහෙම fresh marine terrestrial in the arthropoda also same pute fresh marine terrestrial fresh marine terrestrial liam betagga fresh marine terrestrial adamma paadam karaganna puthe so if the question asks about they are living organisms now you can remember it well and answer it well puthe but because we learn it relatively so nidaria puthe but this only In water. yeah in water mean fresh and marine in annelida fresh marine but wet terrestrial wet terrestrial mollusca wet marine terrestrial arthropoda same wet marine terrestrial that's the reason why we put the note like this pute fresh the reason is what pute because we can learn all the details about the four groups at one time but if we write the notes separately what happened you remember all the four environment times separately 4 times now here no need to remember it 4 times දැන් හතර පාරක් පාඩම් කරන්න ඕනේ නැහැ නේ පුතේ එකම එක එකපාරම කොහමද ඔව් මේක මේ දෙක වෙනමයි මේ දෙක එක වගේ ඔන්න තුන් පාරයි නැත්නම් පුතේ මේක එකයිනේ here only liquids it mean aquatic here also
look aquatic පුතේ, right? In the terrestrial also they can live only in wet places. භෞමික ගොඩබිමක් තියෙනවා, හැබැයි තෙතමනේ තියෙන්න ඕනේ. තෙතමනේ සහිත ගොඩබිම. මේගොල්ලෝ ඕන තැනක. Any places is mean fresh, marine, terrestrial. Right. Then පුතේ okay. අපි examples ටික අන්තිමට ලියමු පුතේ. ඊට පස්සේ අපි තව එකක් ගමු බලන්න. Nidaria. Now we are discussing about the invertebrates. There are no backbones. Okay, Ramika? Pan පැත්තකින්. හරි. Okay. Fine. Right. වීඩියෝ එක කරගෙන ඉන්නම මම බලන් ඉන්නකෝ. ඔෂිනි. පේන්නේ ඉන්නේ පුතේ? හරියට. හොඳ ප්‍රබෝධමත්ව ඉන්න ඕනේ. මොකද අද කරන එකෙන් මම අද ප්‍රශ්න අහනවා. එතකොට කියන්න බෑනේ සර් මං ගේ සතියේ ආවේ මම අලුතෙන් ආවේ කියලා. ඒ දැන් හිටියනේ. හරි ඒ නිසා පාඩම් කරන්න දැම්ම. මම ඔයගොල්ලන්ට එදා පාඩම් කරනවා ගැන කියා දුන්නා නේද? නැද්ද? පාඩම් කරන ට්‍රික්ස් ටිකක් මේ පන්තියේ කියා දුන්නේ නැද්ද? සෙමිනාර් එකේ කියා දුන්නා. කියලා දුන්නා. මොනවද? අද දවස් එක අදම බලන්න, ගෙදර ගිහිල්ලා ආයි බලන්න, රැට නිදා ගන්නකොට එම් කිව්වද? මේ පන්තියේ කියා දුන්නේ. කියා දුන්නේ නැද්ද? අංගින්. සෙමිනාර් එකේ කිව්වා සෙමිනාර් හිටියද? ඉන්න ඕන. ගිය සති සෙමිනාර් එකේ හිටියන පුතේ කට්ටිය මං කියන්නම් ඒ ගෲප් එකට ඇඩ් වෙන්න ඕන ටික. හරිද? රයිට්. අපි ලියමුකෝ මං තව චුට්ටකින් කියන්නම් පාඩම් කරන්න ඕන විදිය. ඒක දැන් මුලින්ම අහගන්න. රයිට්. දැන් මුන්න ඒක හරි. ඊට පස්සේ අපි ලියමු right. Then put we have to discuss about the symmetrical or symmetric, right? Symmetrical body. Symmetrical can put me how we can divide the body into same two parts, equal two parts, right? Yeah. Symmetrical can put සමානුපාතිකයි. හරිද? ද්විපාර්ශ්වික සමානුපාතිකෙන් බලමු පුතේ මම කියන්න. So first write පුතේ at the Nidaria you had to write radially symmetrical. At the Nidaria now පුතේ මේ බලන්න මේ ටික එකම කොලම් එකේ තියෙන්න ඕනේ. තව පල්ලෙහාට ගියා නම් අලුත් රූල් එකකින් පටන් ගන්න. මේ ඔක්කොම ඊළඟ සෙට් එකම එක පේලියට තියෙන්න ඕනේ. This data should be in straight line. දැන් ඊළඟ පොයින්ට් එක කෙලින් තියෙන්න ඕනේ. දැන් මේ පල්ලෙහා ගොඩක් ගියා නම් ඒ ඔක්කොටම අනුරූපව පල්ලෙහාට ගන්න. රූලක් අරින් ඇරියත් කමක් නැහැ. හරි චුට්ටක් පල්ලෙහාට ලියන්න. right. ලියමු ඊට පස්සේ. in the same color. Yeah, never mind. Same color පුතේ. Yes. Now write blue pen Nidaria. Then write පුතේ at the Nidaria side radially symmetrical. I will explain. Just write at the Nidaria side. Second point of the Nidaria. Radially symmetrical. අරීය සමමිතිකයි. ලියන්නකො මම කියා දෙන්න. Radially symmetrical. Right, then what is radially symmetrical? Here, Pute. If the body of an animal, yeah, get it. What is the question? Right, but mic off kan Pute. Then join with chai innada. Harida metuli. Okay. Okay, sir. Okay. Right, ban Pute moment. So, if the body of an animal can be divided into two equal halves along several axes, we call it radially symmetrical animals because they are round shape today. So when we observe at the upper position towards them, what? That is circular shape. Right here jellyfish also. Here this is a circle. Then put what? Oh, we can cut them into two pieces like a cake in different or in many axes. Right, so we can cut them into two equal halves like this. Chuttak equal නැති වුණා පුතේ. ආයෙ අදිමු පුතේ. බලන්න. කවන්නේ පුතේ මෙතන ඕනේ equal නෝද? ඊට පස්සේ here also we can divide it. Here can. So there are so many axes. ඒ කියන්නේ පුතේ අපිට දෙකට කපන්න පුළුවන් තැන් ගොඩක් තියෙනවා. That is known as what? Radially symmetrical. What about us, Pute? Bilateral symmetrical. Yeah, we only have one axis, Pute. දෙකට මැදින් කැපුවොත් two equal halves. Only one, that is known as bilaterally symmetrical. But these are radially symmetrical.
ඒ කියන්නේ දේහයේ තියෙන හැඩය පුතේ. හැඩය මොකද වෙන්නේ? සමානුපාතිකයි මේගොල්ලන්ගේ. හරිද? සමමිතිකත්වයේ සමමිතික රවුම නිසා අර කේක් ගෙඩියක් වගේ රවුම් කපන්න පුළුවන් ගන්නට. But we are not like that. We only have only one axis. Axis mean what පුතේ? කැපුම්. එක කැපුමයි දෙකට මැදින් ධාරයක් කැපුම් ධාරයක්. කැපුම් ධාරයක්. හරිද? අපල බලන්න ඉතින් ඉන්න ගමන්. So right. axis කියනවාද? ආ පුතේ අක්ෂයටත් කියනවා. එක එක නම් වලට කියනවා. මේකේ අදහස පුතේ කපන්න පුළුවන් ගාන. There are so many axes here. So that is known as radially symmetrical. But the other, all the types are what putte? Bilaterally symmetrical. And we can remember easily putte. Yes putte? Right. Now right at the other, all the sides, right putte? Like this. Bilaterally symmetrical. Anit තුන් දෙනාගෙම ලියන්න පුතේ. ලියන්න. අනිත් ඔක්කොමලා ද්විපාර්ශ්වික සමමිතිකයි. Bilaterally symmetrical. මොකක්ද තියෙන්නේ? Bilaterally symmetrical. අනිත් group තුනම එහෙමයි පුතේ ලියන්න. කවුද? මේ Annelida, Mollusca, Arthropoda. බලන්න දැන් මතක තියාගන්න ලේසිනේ පුතේනේ. කොහොමද මතක තියාගන්නේ? මුලින්ම හිටපු එක්කෙනා විතරයි radial අනිත් ඔක්කොම bilateral එක මතක තියාගන්න. බලන්න කොච්චර ලේසිද කියලා. හරිද සහේලි? නෙමෙයි පුතේ. right ඉන්නවනේ ඔව්. ස්නේහ okay no? Yes පුතේ. Yes. සර් Yes පුතේ. සර් මෙහෙට කරන්ට් එක ගියා සර් මම අන්තිමට ලිව්වේ නිඩාරියා එකේ Radial. රේඩියලි හරි පුතේ. අනිත් ඔක්කොටම එන්නේ අනිත් හතර දෙනාට අපි දැන් ඒක තමයි තාම යන්නේ පුතේ ලියන්න. Bilaterally symmetrical. අනිත් group තුනටම එන්නේ. දාන්න පුතේ bilaterally symmetrical. So what is bilaterally symmetrical පුතේ? ඔන්න බලන්න. If the body of an animal can be divided into two equal halves along one axis, that is called bilaterally symmetrical. Like our one axis is here. Two equal halves. Right? හරිද පුතේ? Okay අයන්දි? Okay. ඒ ඇතුලේ වෙනස්. not internally පුතේ. ඇඟ ඇතුලේ සමාන කොටස් වලට බෙදෙන්නේ නැහැ පුතේ. ඇඟ ඇතුලේ වෙනස් වෙනවා. සමහර තැන් වලට වැඩියෙන් යනවා. හරිද? හැබැයි එළියෙන් බෙතුවම ගානට දෙකට බෙදෙනවා. හරිද? okay. ඔන්න ඒකත් හරි. ඊට පස්සේ අපි ගමු common features ටික ලියලෙමු පුතේ. ඔව්. Excuse me, sir. yes පුතේ. I was disconnected because I had a signal problem. what you wrote in last පුතේ? Invertebrates and vertebrates. Only that. Now we are completing the chart putte. Right? So I think you had to leave one side and here it putte. Otherwise I can't tell you the size of this. We are completing this chart. So this is the second side of this. Right? You have to leave one side for this chart, but we are still completing. You have to watch the recording to complete this chart putte, and you can start from the next one. Right? නැත්නම් පුතේ ඉඳ තියාගන්න ගාන හිතා ගන්න බැරි වෙයි ඔයගලන්ට. right ලියමු. ඊළඟ එකේ ඉඳලා ලියන්න පුතේ දැන් අහගෙන ඉන්න ඔයා. right මෙහෙම ලියන්න පුතේ. put a blue color point and right නැත්නම් පොත කැත වෙයි. දැන් අපි දැනගන්න ඕනේ පුතේ what are the main body parts of them. main body parts. so right පුතේ පළවෙනි කට් එකේ මෙහෙම තියෙනවා මේගොල්ලෝ. මෙහෙම ලියන්න පුතේ. ලියන්න. නිඩාරියා ගාව special tentacles having nidocytes क्या दान special tentacles having nidocytes अंतिम में तीन पुते special tentacles having nidocytes Sir, that is a blue color point, no? yeah under the nidaria now we are writing the special what पुते parts of their body parts. So special tentacles having nidocytes. Here also see silent. Nidocytes. Sir, මම ලියන්න ඕනේද? Are they?
ඕක ලියන්න ඕන නම් පුතා පරක් වෙලා නේද ආවේ? නෑ නෑ සිග්නල් ප්‍රොබ්ලම් එක. ඔව් පුතේ. ඒ කියන්නේ පුතා බර්ත්ඩේ ඉන්වර්ට් විතරයි නේද දැම්මේ? ඔව්. ඒකනේ පුතේ පුතාලා දැන් හිතා ගන්න බෑනේ මෙතන කොහෙද ලියන්නේ කියලා. ඒ නිසා දැන් ලියන්න එපා පුතේ. ඊළඟ මේ අපි තාම මේක පුරවගෙන යන්නේ මේ හරිය. ඊළඟට මම පුතා පටන් ඔව් මම පුතා පටන් ගන්න තැනද කියන්නම් පුතේ. මේක දැන් තාම පුරවගෙන යන ගමන්. අහගෙන ඉන්න පුතේ හරි? ඕකේ. නැත්තම් chart එක දාගන්න බලන්න. කියන්න පුතේ ඉන්න. දැන් ඔයා chart එකක් දාගන්න පුතේ අරකේ හරි ඊළඟ සයිඩ් එකේ මේ chart එක දාන්න හිමීට දාගන්න. පොත අනිත් පැත්ත හරවලා. ඊට පස්සේ අපි මේ chart එක දාන්න එතකල් හිමීට. අපි දැන් මේ ලිව්වේ inverted base groups ටික. right. බයි. පුතාට කොහොම හරි අර inverted vertebrate එකට පැත්තයි තව ඊළඟ පැත්ත මේ chart එකට සම්පූර්ණයෙන් යන්න. right. අපි ලිව්වේ පුතේ special tentacles having nidocytes. having nidocytes. having nidocytes. Right. So Pute, we are discussing about what now? About the nidarians. Who are nidarians? Most of them are aquatic organisms. Pute. Actually, all of them are aquatic, not terrestrial. There are no any terrestrial nidarians. Right. So that's the reason why we call them aquatic organisms. Right. So in here, Pute, you know the great example for nidaria is jellyfish. Jellyfish, and you know about the sea anemone. Grade 6 වල ඉගෙන ගත්තනේ. The animal, Yes. it can't move. It's not showing locomotion. It can move පුතේ. Sorry, it can move. It can move the tentacles, but can't locomate. Locomotion. Yeah, locomotion means පුතේ moving one place to another. No, but moving means like this. Moving. They can move the tentacles. The tentacles are known as these පුතේ. Okay, these are the tentacles. Here also tentacles. Here, these are tentacles, right? Okay. Oh, සමහර මෙයාගේ කොහේ කඩන්න බෑ කියලා උඩින් ගන්න ඕනේ මෙතනින්. මෙහෙම බලන්න පුළුවන්. Radial symmetrical. උඩින් බලන්න ඕනේ. මෙයාගේ උඩින් බැලුවාම radial symmetrical, like a round shaped cake. Right. So පුතේ now එහෙම සමහර අය අසමතික වෙන්න පුළුවන් පුතේ. සමහර වෙලාවට. So the nidaria, so examples for them are like this, and there are two forms of nidarians, polyps and medusa. We are discussing it further in this chart, but we can't put all the details. We learn it separately about the nidarians, right? There are two forms of nidarians, polyps and medusa. We can discuss it further, right? And they has put a, now they can't move, no, especially these two. And jellyfish also can put a move in locomote, right? Here jellyfish can locomote, but put a, they are most of, not every of type of nidarians are predators. So who are predators? අර ෆිල්ම් එකක් තිබ්බේ එහෙම. They hunt. They are hunting other organisms. That is known as what? Predators. වෙනත් ජීවීන්ව අල්ලගෙන කනවා. ඒගොල්ලන්ට කියනවා මොකක් කියලාද? Predators ලා. නැත්නම් විලෝපිතයෝ. So these are predators pute. Then how they can catch the other organisms, especially fishes? Fish pute. Because they From can't their tentacles. yeah, they can't locomote also no pute. From their tentacles, right? Here they have tentacles and they can catch it. But pute, they can't locomote. Then when fishes come near to the sea anemone or the coral polyp or hydra pute, what happens? Yeah, then they can swim away pute. Why? Because the tentacles is not like the hand, no? Right? But they have special feature to what pute? To cripple the animals, right, Nitin? They cripple small creatures with their special tentacles, right? Cripple, right? And there is another body part pute. I think in US grade it is not here. But pute, they can secrete poisons by these nidocytes pute. Here tentacles having nidocytes here. In by using the nidocyte you have, but the function is not there. Now they can cripple small features by using tentacles and nidocyte. Nidocytes are located like in here, and the organ called nidocyte, it
creating poisons පුතේ. Then what happened? So then මාළුවෙක් ළඟින් යනවා පුතේ. ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? They suddenly secrete poisons by using nidocytes. What happened then today? The poisons are not totally kill the small fish, right? But it lost the visual first, right? Yes. Ada පාන කරනවා. Right? බාගෙට මරනවා. ඒක එකපාරට මොකද වෙන්නේ? මෙහෙම ගිය ගමන්ම විස ගහනවා. Right? So then the fish is what පුතේ? They can't identify about the current situation. What happened? Like a blast. But not still died පුතේ. Right? තාම පණ ගිහිල්ලා නැහැ. හරිද? මෙහෙම ආපු ගමන්ම එකපාරට විස ගහනවා. විස ගහපු ගමන් අපි කියන්නේ ඔව් අඳුන් කුඳුන් වෙලා යනවා. හරිද? නේ. ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? Then they can use the tentacles and catch it very easily. මේ හරි කට තියෙනවා පුතේ. ඕම කට දාගන්න. මැද තියෙන්නේ කට. මෙයාගේ කට තියෙන්නේ තියට මේ මැද. මෙයාගේ තියෙන මැද කට තියෙන්නේ. Right? Mouth is in the middle of the body. Right? අන්න එහෙමයි කරන්නේ. Right. Here, this is the mouth. Right? Stomach and tentacles. අල්ලගත්ත කෑම දාගත්ත. යට තියෙන පුතේ ඉතින් මොකද්ද? යට තියෙන්නේ පොළවේ හයි වෙලා ඉන්නේ. රවුමක් කියන්නේ පුතේ මේකද? බඩ පුතේ බඩ ඕම තියෙනවා. එච්චරයි. යට මුකුත් නැහැ. ඒ ඒනස් පුතේ. ඒක නේ. යට තියෙන්නේ. එහෙනම් මේ ගහලා තියෙන්නේ බෑ පුතේ මෙහෙම ඒනස් කියලා නෑ. Yeah. Sir, they split their cells. What පුතේ? They use mouth as the same anus. ජරා සත්තුනේ. කටෙන්ම කනවා කටෙන්ම දානවා. So how do they spread their species? What පුතේ? How they speak? How do they produce new species? Yeah, no species by They පුතේ. keep in the same Yeah. place. Yeah, there are some non-evaluated methods පුතේ. Like here by producing new body parts like this පුතේ. Here these are creating new pieces like this, new species. එයාගේ ඇඟෙන්ම හැදෙනවා පුතේ. Right? After when we separate from the mother, now it is another new organism. Right? That there are some non-evaluated reproduction method. Right? Okay. Then right, all the data are in here pute, but in the chart we are just only putting the main things. Right? All the data are in here. No? You get the idea and store in your brain. Right? Okay. Then now you know how to prepare. Right? Now we just wrote what pute? Prepare. What we wrote? The last point. Special tentacles. Yeah, we wrote just what pute? Special tentacles having nidocyte, but we doesn't write the function of it. In the textbook also there is no function about that. So we have to remember the function now pute, because we can't write all the things. No, the function is what pute? By using the nidocytes, they secrete poisons. Then they can catch the small fish like organisms very easily by using their tentacles. Okay, right. Then what is the special body part of the annelids pute? But annelid ගාව ලියන්න පුතේ. Right. ඒගොල්ලන්ගේ ස්පෙෂල් එකක් තියෙන්නේ මෙහෙම. ලියන්න පුතේ ඒගොල්ලන්ගේ ස්පෙෂල් එක ලියන්න ඔය කෙලින්ම ලියන්න annelids ගාව. Vermiform. 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 Vermiform mean what? ඔය තියෙන ගහලා මොකද්ද? Vermiform mean what පුතේ? Worm like body shape. මේ group එකේ තනි කරම ඉන්නේ පණුවෝ. Wormy like body shape. මේ පණුවෝ නෙමෙයිද මේ? Earthworm, leech also kind of worm. No. Here, what පුතේ? පත්තෑය. පත්තෑය. අන්න කිව්වා. පත්තෑයට කියන්නේ මොකක්ද ඉංග්‍රීසියෙන්? Centipede. මේ එතකොට මේ කවුද එතකොට? අර පත්තෑයගේ මේ හිටියේ අයියා අර ඉන්නේ මල්ලි. එහෙමද? නැහැ. මේ ඔය centipede මෙතන ඉන්නේ ඒක arthropods. So this is what? This is not centipede. This is not millipede. Centipede නෙවෙයි නම් millipede හරිද?
Sir, දැන් ඉලීට් එක පෙන්වන්න sir. Eh? What puteh? Can I show you a leech now? Leech. Now you can. How puteh? පුතා leech ඉන්නවද කොහෙන්ද? තාත්තා බේත් සිංහල බේත් කරනවද? වන් රේසෙන් දාන්න බෑ. රේසෙන් දාලා පෙන්නන්න පුතේ leech. එනවද? වන් පොඩැල්ල. පුතා වත්තෙන් අල්ලන් එනවද? ගෙනවොත් පෙන්නන්නේ. රේසෙන් දාලා පෙන්නන්න මට මයික් ඔන් කරලා. right බෑ. එතකොට අරන් ආවා sir. අරන් ආවා. කොබන් leech පුතා ඇති කරනවද කොබන්? කොබදේ පොඩ්ඩක් පෙන්නන්න. බෝතලේ ඇතුලේ ඉන්නේ. කොබදේ පෙන්නේ නැහැ. මේ ඉන්නේ. මේ leech වතුරේ ඉන්නේ ඌ. මැරෙන්නේ නැද්ද ඔව් පුතේ? sir. වතුර ඇතුලේ වතුර පීන දින්නේ. leech toy Sir, lake. our grandmother's treatment. Okay. Right. Good. Hari. Leech. That also annelid. Hari. Good. හරිද? ඔය පේන්නේ පුතේ. ඔෂිනි, තාබීත්, උමාෂි ඔන්න කියන්න නැතුව ගිහිල්ලා පේනින්ද? Right. Then here. These are wormiforms. Nere is also the kind of worm. But it looks similar like what puteh? Centipede, but not centipede, right? Is another worm puteh. Nereis. Yeah. It's a worm. Here. Centipede. අනේ centipede නෙමෙයි පුතේ. අනේ. පණුවෙක්. මේ පණුව දැකලා ඇති මේ centipede ඔය වගේ පුතේ. ඌ කළු පාටයි ටිකක් මීට වඩා ලොකුයි. ඌ පණුවෙක්. කකුල් නෙමෙයි තියෙන්නේ නිකන් පුංචි කෑලි. centipede. වෙන Sir, can you again tell what is the word for the worm-like body? වෙන පුතේ wait. Wormiform. Wormiform. Here. Wormiform. Right, okay. Then puteh, now we are writing the special body parts of them. Then in mollusca, right puteh, in mollusca, the snails are belong to this. So in mollusca, right puteh, lian muscular foot. In mollusca, right puteh, muscular foot. Here, this is the muscular foot puteh. ඊට පස්සේ ලියන්න පුතේ ඊළඟ පොයින්ට් එක මේකට අයිති කවුද පුතේ මොලස්කට අපි දන්නම කෙනා ගොළු බෙල්ලා ස්නේල්. තව කට්ටිය ඉන්න බලමු. හරිද? yes. වැරදිලා. right. ලියන්න ඊට පස්සේ තව පොඩි එකක් තියෙනවා ස්පෙෂල් බොඩි මේකක් ලියන්න පුතේ එතරම් දෙකක් මෙයාගේ දෙකක් තියෙනවා. තව එකක් ලියන්න පුතේ ඒකටම ඒ කෙලින්ම පල්ලෙහාන් ලියන්නකෝ. skin moist. blue color point එකක් දාන්න ඕනද? ඔව් පුතේ blue color point එකක් දාලා ලියන්න. mollusca ගාව skin moistened with mucus. Skin moistened with mucus. Skin moistened with mucus. Mucus පොඩි තෙත ගතියක් තියෙනවා. Microorganism the No පුතේ mucus mean just liquid. Mucus mean but not that mucus. This is mucus mean yeah. The tail which comes behind the snail. Yeah. So when we touch a snail puteh, you can feel the wetness. The wet is known as what? Mucus. අර හොටු වලට කියන්නේ mucus කියලා. හොටුම නෙමෙයි යාගේ තියෙන්නේ. මේ මොනවද? වතුර ගතිය. The liquid.
one after the muscular foot. Then you have right puthe under it what? Skin moistened with mucus. Skin moistened with mucus. So now we are writing the what puthe? The special of their body. Yeah, speciality of their body puthe. So in the mollusca, the special thing than the others is what? First, it has a muscular foot and moistened skin. On the තෙතමනය සහිත සමක් තියෙනවා. Right. Mucus කියන්නේ තෙත පුතේ සෙවල සෙවල ගතිය. Right. ඊට පස්සේ ලියන්න arthropods. Arthropods කියලා ලියන්න පුතේ කෙලින්ම ලියන්න the final group. Yeah. මේක ලියන්න පුතේ මේ තියෙන්නේ external skeleton. External skeleton. ලියන්න මම කියලා දෙන්න. External skeleton නැත්නම් පුතේ දෙකම එකතු කරලා කියනවා කොහොමද? /exoskeleton. External skeleton / exoskeleton. Exoskeleton. What is exoskeleton puthe? That is not the vertebral column. That is external skeleton, just a cover puthe. In the insect you can observe it. After the death of the cockroach you can observe the exoskeleton puthe. නිකන් පොත්තක් වගේ තියෙනවා දැකලා ඇති හුලඟට ගහගෙන යන ගමන් තියෙන කැරපොත්ත කුරුමිනියෝ මැරුණාට පස්සේ අර උඩ වටේ තියෙන කවරේ පුතේ the body cover. Some are laying the body cover when they grow පුතේ. අර ඒගොල්ලෝ වර්ධනය වෙනකොට ඔක ගලවලා අයින් කරනවා. දැකලා ඇති. ඒ පොත්ත. ඒක කට් ඒක පුතේ මොකද්ද? පිටකොන්ද නෙමෙයි ඈ. That is not the backbone. That is just a cover. But they have that, right? Okay. Then right. Then putte we had to write right. Then again special names for them. Right? Special name. Now right. Now the last one. I think we wrote all the things about them. The main things, body part and symmetrical symmetry of the body. Then put a special parts and all the things. Now we had to write what are the special names for certain groups. Right. විශේෂ නම් දීලා තියෙනවා පුතේ බලන්න. එතකොට ඔච්ච ඉඩ ගියේ නෑ. යටින් රූප අඳින්න තියෙනවා ඒකයි. ඊට පස්සේ බලන්න පුතේ නිඩාරියන්ස්ට කියන්න පුළුවන් අපිට right මේ ගන්න ස්පෙෂල් නේම් එකක් එන්නේ නෑ පුතේ. sedentary life එකත් හරි බලන්නකෝ. right පුතේ අපි පොඩ්ඩක් හරි නිඩාරියා ගාව ලියමු. two body shape එක ලියමු පුතේ. නිඩාරියා ගාව අර ඒ කලින් ලියුව එක ගාවම මුලින්ම ලියපතේ නිඩාරියා මොකක්ද ලියුවේ? මුලින්ම කලින් පුතේ body shape එකට. nidocytes එක ලියුවනේ නිඩාරියා. Right, we wrote about the nidocyte, then write under the nidocyte side same point අන්තිම point එකේම ඒ කිට්ටුවම ලියා ගන්න පුතේ මෙහෙම two body shapes called polyps and medusa. At the nidarian side, two body shapes called polyps and medusa. Two body shapes called polyps and medusa. Nidaria side again puthe. I will explain the body shapes. Just write it puthe. Two body shapes called polyps and medusa. Right. Then puthe, what is the special? The last point now. Yeah, last point of the nidaria, but that is same all about the body parts and special of their body, right? ඒ set එකම එක කෙලින් තියෙන්න ඕනේ. ඒ set එකම එක කෙලින් තියන්න. Right. Then පුතේ කියන්න පුතේ මේකට නමක් තියෙනවා ඉන්න බෑ. ආර්ත්‍රොපෝඩලාගේ ඇඟින් අර සුදු පාට මේ පොත්තක් වගේ යනවා සර්. ඒක මේ ස්ක්‍රෝපියන්ගෙත් යනවද? ඔව් එයාගෙත් තියෙනවා පුතේ. ගොඩක් ස්නේක්ගෙත් තියෙනවා. හරි ඒගොල්ලන්ගෙත් තියෙනවා. ඈ right. මේ තියෙන now write this special name. Now we are writing the special name for nidarians. So write putte coelenterata. Right. It's called coelenterata too. Coelenterata. Coelenterata. සර් නිකම් සීලෙන්ඩරේට කියලා ලියන්නද? නිඩාරිය ගාපේ දැන් මේක වෙනම එකක්. දැන් කලින් ලිව්වේ body special of their body.
ඒ සෙග්මන්ට් එක ඉවරයි. දැන් වෙනම කෙලින් එක කෙලින් තියෙන්න ඕනේ පොයින්ට් එකක්. මේ ඔක්කොම එක කෙලින් තියෙන්න ඕනේ. right පුතේ. seal enterator under the Nidarian side. Okay Devli? Right? Okay Sanjana, okay no? Yes. Right puté, seal enterator. Then when we move on to the other type, cylindrator, okay. Now these annelida, they are look like worms, no? Then we call a special, put a special name for this group. What put it? Not wormiform. And there is a special thing. What? Their body is divided into what? Some pieces, not pieces, What put is some our segments. special name? What put it? What is the special name of Nidari? Nidari is cylindrator put it here. Cylindrator. 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 Right. Then put it here. Body is divided into segments. Special. පුතේ අපි මේක පොඩ අරකෙත් ලියමු කලින් එකෙත්. ඒක ලියන්න බැරි වුණානේ. පුතා ඒක ලියන්න පුතේ අර body parts ගැන ලිව්වේ අපි. එතන analysts ගාව ලියා ගන්න right near to the analysts in the body part section right පුතේ body is divided into segments. ලියන්න පුතේ එතන කලින්. analysts ගාව ලියන්න body is divided into segments. Body is divided into segments. ඒක ලියන්න බැරි වුණානේ. ලියන්න. Body is divided into segments. Body is divided into segments. Right. Then ඒකේ හරි. Now the what is the special name of the annelids පුතේ? ඊළඟ function එක ඊළඟ characteristic එක ලියන්න පුතේ segmented worms. This is the special name of annelids. What is the reason for that name? Because their body is divided into segments. So now write the special name of annelids, segmented, and they are wormiform. So segmented body and wormiform body shape. So we call them segmented worms. සකණ්ඩ පණුවන්. දේහය ඛණ්ඩ වලට බෙදිලා තියෙන පණුව. ඒ නිසා අපි කියනවා කවුද? segmented worms කියලා කියනවා. Okay බලන්න දැන් පාඩම් කරගන්න. ඒ ස්පෙෂල් පාර්ට් එකක් තියෙනවා පුතේගේ නම් මතක නෑ මට. Now mollusca. Mollusca වල ලියන්න පුතේ in mollusca they have what? Mucus. No? Yeah, mucus in their body. Because of the mucus in the liquid, what happened pute? Their body is so soft. So we call them what pute? Liyan special name. Liyan pute. Oh, metin soft-bodied animals. Liyan special nama. Soft-bodied animals. Soft-bodied animals. Soft-bodied animals. නේ පුතේ ඒගොල්ලන්ගේ ස්කින් එක මාර soft. හරිද අර එක එක ටීවී එකේ ඇඩ් යන්නේ පුතේනේ මේ ක්‍රීම් එක ගන්න ඕගොල්ලන්ගේ සම සුසිඳුදු වෙනවා කියලා තියලා දැකලා තියෙන්නේ නේද? ඒ කවවද පෙන්වන්නේ පුතේ? ගෑනු ළමෙක් කියනවානේ. ඇවිල්ලා ක්‍රීම් එක ගන්නවා ශාසිනිදුයි. ඊට වඩා හොඳයි මොකක් පෙන්වන්නද? ගොළු බෙල්ලෙක් පෙන්වන්න ඕනේ පුතේ. ඇයි පුතේ මේ soft එකට ගහන්න එකක් නැහැ. ඒ ඇඩ් එකේ දාන්න ඕනේ මේ ක්‍රීම් එක ගන්න ගොළු බෙල්ලෙක් වගේ. ඔව් සුසිඳුදු මොකද කියනවනේ පුතේ අන්න එහෙම පෙන්වනවා කි. වැඩේ හරි. ඇයි පුතේ අල්ලලා බලන්න නිකන් ඉන්න ගමන් ගොළු බෙල්ලක් නැද්ද කියලා. නේද? ඉන්නේ වත්තේ. දැන් මේ එන්න කියලා පොඩ්ඩක් බලන්න ආයි. That's so smooth, right? Okay. ඒකට පුතේ වань ස්පෙෂල් නේම් එකක් දීලා තියෙන්නේ soft bodied කියලා. Right. ඊළඟට arthropods පුතේ. මේගොල්ලන්ගේ yeah, they have what? Special appendages. Can they upang but these are jointed. Here, jointed appendages. මේ කකුල හැදලා තියෙන joints තුනකින්. මේ කෑල්ලයි අපෙත් තියෙන joints දෙකක්. හැබැයි these are invertebrates නේ. සාමාන්‍ය invertebrates ලගේ joints දෙක කියන්නේ හොඳයි පුතේ. ඒක හොඳ feature එකක්. Right? These are invertebrates but they have jointed appendages here. මේක joints තුනක් තියෙනවා. මේකේ දෙකයි. අපි වගේ නිකන්. ඒකයි එක ස්පෙෂල් කරලා තියෙන පුතේ ලියන්නේ නිසා ඒගොල්ලෝ නම කියනවා. ලියන්න පුතේ ස්පෙෂල් නේම් එක joint මෙහෙම ලියන්න. මේක ලියන්නේ මෙහෙම. Jointed appendages animals.
is the special name. Jointed නෑ තියෙනවා ලියන්න. Jointed appendages animals. විභාගයට අහනවා ලියන්න. Jointed appendages animals. සන්ධිපාදකයින් සිංහලෙන් කියන්නේ සන්ධි සහිත උපාංග තියෙන හින්දා සන්ධිපාදකයින්. So they are posing jointed appendages, so we call them jointed appendages animals. Appendage animals. Right. So පුතේ අපිට එකක් ලියන්න බැරි වුණා නේද? මේ insect ලගේ sorry පුතේ මේ arthropod ලගේ තව කෑල්ලක් ලියන්න පුතේ body parts ගැන ලියපුවා ලියන්න පුතේ. Write on the body part segment we can't forget to write the what පුතේ ලියන්නේ. Some species pose wings. ඒක ලියන්න පුතේ. උඩ arthropod එකේ අර body parts ගැන ලිව්වේ. ඒකේ ලිව්වේ පුතේ only about the exoskeleton. Under it write පුතේ some species possess wings. Some species possess wings. Some species possess wings. Right, I will give you 1 minute. Now read it Pute. Read all the details and remember all the details. Right. බලන්න පුතේ කවුද මේ ලිව් වෙලා තියෙන්නේ ඔබ? සමහර කට්ටිය ලිව් වෙලා ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. කමන්නේ බලන්න අපි ලියපුවා බලන්න පුතේ ඉඳ තියාගන්න. සැරින් සැරේ ලිව් වෙනවා ආයි එනවා. හැබැයි දෙන්නෙක් ගිහලා තාම ඇවිල්ලා නැහැ. මම ඔක්කොම චෙක් කරනවා පුතේ කවුරුත් පන්ති ඉවර වෙනකල් ඔය chat එකේ වැටෙනවා. ලිව් වෙන්න එපා. ඔව් පුතේ. කියන්න හිටක් ගන්න. සර් මට සර් අනගිලස හරි පුතේ මම කියන්න. දැනට අපි chart දෙකක් කරා. මම දැන් ඔය ලිව් වෙච්ච කට්ටියට කියන්නම් කොතනද ඉන්නේ කියලා. අපි ලියන් තියෙන ටික ලියලා ඉවරයි. බලන්න පුතා මොකද අන්තිම ලිව්වේ? සර් මොරුස්කා කියලා සර් ඒක විතරයි ලිව්වේ සර්. තව තියෙනවා පුතේ එහෙනම් බලන්න. right okay. අපි දැන් මෙහෙමයි කරේ පන්තියේ පටන් ගත්ත වෙලේ ඉඳන් තව එක දරුවෙකුත් ඉන්නවනේ අර මුලින් ඉඳන් ඩිස්කනෙක්ට් වෙච්ච එක්කෙනා. තාම මේ chart එකේ යන්නේ පුතේ අපි. මෙන්න මේ chart එක complete කරන් යන්නේ අන්තිම step එකේ ඉන්නේ. හරිද? But you can watch the recording and get all the things. ඊට පස්සේ මේක ඉවර කරා පුතේ. මේ chart එක ඉවර කරා. දැන් ඔය වැඩේ තියෙන එකයි පුතේ ඉඩ තියාගන්න ක්‍රමයක් නෑ chart වල. ඒ නිසා disconnect වෙන මොනවා issues තියෙනවා හදාගන්න. හැබැයි issue එකක් නෑ පුතේ. You can watch the recording no. ඒ නිසා මම ඒක සමහර වෙලාවට කියන්නේ ඕගලන්ට පුතේ දැන් ලියන්න යන්න එපා. ඇයි?
දැන් පුතාලා මෙහෙම ඉඩ තියලා ලියන් ගිහිල්ලා වීඩියෝ එක බලලා ඉඩ මදි වුණොත් ඉඩ වැඩි වුණොත් කැතයි. ඒකයි මම කිව්වේ මුකුත් කරන්න එපා මහන් ඉන්න කියලා. ඒක අපරාධනේ. දැනට අපි පැති දෙකක් තියාගන්න ලිව් වෙච්ච කට්ටිය මේකට එක පැත්තයි තව පොඩි වගයක් ලියලා මේ ටික ලියුම එකට තව පැත්තකුයි. හරි? ඒක වීඩියෝ එක බලන්න. දැන් මේකේ අපි අන්තිම හරියේ ඉන්නේ පුතේ. යට කම්ප්ලීට් කරන්නේ ලිව් වෙච්ච කට්ටිය ඒත් ලියන්න එපා පුත අහගෙන ඉන්න. පස්සේම අලුත් ටොපික් එකක් දැම්මම ලියන්න. Right. Now Mute, we wrote all about the special features of invertebrates, but we have to discuss it further. තාම හරි idea එකක් නැහැ පුතේ ඔයගලන්ට. Just we put a short note. ඔය ටික තමයි exam එකට මූලිකව අහන්නේ. Now after the last point is you have to write the examples and draw the diagrams under the chart. Right now you have the spaces and then one of the spaces. These spaces are for what පුතේ? To draw the නැති space එකක්. එච්චර නැද්ද? ආන්ජලි බය වෙලා ඉන්නේ කොච්චර තියෙන පෙන්නන්න. ආවද? Okay. Right, never mind පුතේ, you can use the other side. The ඉඩ නැති කට්ටියත් ඇති. Right, ඉඩ තියෙන කට්ටිය you can write the examples here and you have draw the diagrams, small diagrams. Or you can use the other side like this. ඒක තව එකක් තියෙනවා. කමන්නේ අනිත් පැත්ත හරි use කරන්න පුතේ. ඒකත් හතරට බෙදලා දාන්න පුළුවන් නේ. හරි. ඉඩ නැති කට්ටිය. Now we are going to write the examples. Right? Now I am explaining all the organisms one by one again here. So not again, we have write the examples of the in the Nidarians, right? In the Nidarians, all of them are aquatic, fresh and marine, right? And they have two body. They have two body shapes called medusa and polyps. But I am discuss the body shape further, not now. Then ඒක කරන්නේ නැහැ පුතේ. ඒක වෙනම ලියන්නේ වෙනම chart එකක්, right? And the features you can remember. And what are the examples pute? So right under the chart, end of the chart pute, we are writing examples with the diagram. So can you draw a diagram, small diagrams for them pute, like this? Here this diagram is for what? Hydra. And you can draw a jellyfish and sea anemone. Hydra. හයිඩ්‍රා වෙනස් මේ හයිඩ්‍රා sea anemone මෙහෙම ඇඳ ගන්න පුතේ හයිඩ්‍රා බෝඩ් පොතේ තියෙනවා ඔක්කොම දැන් ඇඳ ඉන්න වෙලාවක් නැහැ හයිඩ්‍රා පස්සේ ඇඳ ගන්න පුතේ හරි මෙන්න මම අඳින්නම් මෙයාව කාවද sea anemone ව යට හොඳේ යට පොඩියට අඳින්නේ sea anemone වයි jellyfish වයි ඇඳලා දෙන්නම් මේවා අපි ආයි ලොකුවට අඳිනවා පුතේ ආයි ලොකුවට අඳිනවා උතර පොඩියට අඳින්න මොකද වෙනම ආයි මේගොල්ලෝ ගැන කතා කරන්න තව පොඩි data එකක් තියෙනවා පුතේ so we have to discuss them further. Teacher, do we have to write the examples? Yeah, examples with the diagram puti. Right? Not only the examples, we have to write the examples with the diagram. This is hydra. Right. Oh, and then puti නිකන් පහළට ඇඳ ගන්න. මෙහෙම පහළට අඳින්න පුතේ. Right? examples ලියන්නද? Oh yeah, with the diagram puti. Write the example with the diagram now under the chart. chart එක මදි නම් පුතේ එහා පැත්තේ පිටුව ගන්න. ඒකත් හතරට බෙදන්න. බෙදලා දාගමු පුතේ. මෙන් පහළට දාමු. So this is hydra. Then we can draw sea anemone like this. Tentacles. This is the mouth. Nidocytes. බෝලයක් වගේ තියෙන nidocytes. අවුද පුතේ මේ මොකක්ද රතිඤ්ඤ එකක්ද? බඹර චක්‍රයක් නෑ. That is sea anemone. Sea anemone. And these parts are what පුතේ බලන්න. In the middle of it is mouth and these are tentacles. These parts are tentacles. These round shaped parts are nidocytes. Right? So tentacles.
tentacle, mouth, then nidocytes. Okay, spelling tip. Nidocytes. තව එකෙක් ඉන්නවා. කවුද? Jellyfish. Sir, Yes, පුතේ. sir, because I have to go out now for some reason, sir. May I leave the class now, sir? Okay, පුතේ, watch the recording and let me know. Sure, sir. Okay, right. Okay, පුතේ ගිහිල්ලා එන්න පරිස්සමෙන්. Right. Okay. Thank you, sir. Bye, sir. Okay, bye. Right. කවුද? මෙයාගේ tentacles දෙකක් තියෙනවා ලොකු දෙකක්. ලොකු දෙකක් තියෙනවා. Jellyfish ඒ වගේ පේන්නේ නැද්ද? And inside it is mouth and here tentacles. ඒකක් තියෙනවා ඒක ලොකුවට පේන්නේ නැහැ. ඒ කෙරවල මේ හරි වගේ තියෙන පුතේ. මෙහෙත් ඇති. tentacles. Mouth. No, not tentacles පුතේ. ඒ mouth එක. මේගොල්ලන්ගේ තියෙන පුතේ නිඩෝසයිඩ්ස් හයිට යන ඕනේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ජෙලිෆිෂ් ලා ඔය යනවනේ සමහර කට්ටිය ඩයිවිංగ్ කරන පුතේනේ. හිමි දෙනවනේ. එතකොට ජෙලිෆිෂ් ලා හිටියාම කියනවා මොකද්ද ගිහිල්ලා ළඟට යන්න එපා අතපත ගන්න එපා ලස්සන වුණාට කියලා. ඇයි? විස ගහනවා. මැරෙන්නම නෑ. හැබැයි පීනන්න බැරි වෙලා ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන්. අයි අඩපණ වෙනවනේ. නිසා ජෙලිෆිෂ් ලා ලස්සන වුණාට අල්ලන්න යන්න එපා කියලා තමයි කියන්නේ. ඔව්. All the marine creatures are like that pute. Mostly they create some poisons. Right? හරිද දිනාල් ඉන්නවද? okay. ඔය පේන්නේ ඉන්නේ හැමෝම මම බලන් ඉන්නේ. දැන් අර පන්ති පටන් ගත්ත වෙලාවේ තිබ්බ ප්‍රබෝධය පන්ති ඉවර වෙනකම්ම තියෙන්න ඕනේ. හොඳට ඉන්න ඕනේ ෆිට් එකේ. ඔය වීඩියෝ ඔන් කරගන්න දැන් ඔය තල්හා ඔබතේ අයන්දි වෙන්නේ David, okay, finish. What are you doing, Pute? Fixing pens. Sir, මම on කරගෙන ඉන්නේ sir. On කරන් ඉන්නේ. Okay. Right. සමහරවිට පේන්නේ නැති වෙනවා පුතේ. හරි බලන්න. Right. Okay. Now tentacles, mouth, okay, midsides, right, all are okay. Right. Now these are the main examples for what? For nidarians. Right, with the diagrams. Actually, Pute, what are the two main body shapes? These are the two main body shapes. Pute. What? This is called medusa. No, Pute. This is called polyps. And this is called medusa. Two body shapes, no? They are sedentary lifestyle. Pute here. Right? There are two forms as polyps and medusa. Polyps are fixed to a substrate and lead a sedentary life. While medusa are free floating organisms. These are what Pute? These are sedentary because they can't locomote. Sedentary කියන්නේ ඔත් ජීවිතයක්. ඇවිද ගන්න බෑ. ඇයි පුතේ අබ්බගාත වෙලාද? නෑ that is there nature. කලින් ඇවිද්දේ නෑ පුතේ. එක තැන ඉන්නේ. But these are yeah, hydra also same පුතේ. Hydra here it also can't locomote, but here yeah, they can move the upper parts like an umbrella. දෙක හරියවනේ. කුඩේ දිගාරිනවා අකුලනවා. කුඩේ දිගාරිනවා අකුලනවා and moving the tentacles it can swim. So it is locomote, not sedentary, right? So these are the two body shapes. This is what? This is called polyp. That is not the example for organism. That is the examples for one type of body shape. And the other type of body shape is medusa, like an umbrella. They can move. Example is jellyfish. Jellyfish කියන්නේ මාළු එක්ක හිතන සමහර කට්ටිය fish නිසා. No, that is not belong to fish case. That is what?
annelids පුතේ. sorry මේ nidarians. jellyfish. G E L L Y. බලන්න පුතේ. jellyfish. තව ඉන්නවා ඉතින් අපිට තියෙන jellyfish ලා. Right? You get the idea about the nidarians, no? Right? After the main chart, it better to put the right chart again. So we just learn about the what about all details about the nidarians. Right? වෙලාවත් ගිහිල්ලානේ දැනුන්නේ නැහැ නේ වෙලාව යනවා. හරි. මම දැන් ඔරලෝසුව දැක්කේ. එහෙම තමයි හොඳට වැඩ කරාම කම්මැලි කම නැතුව ආසාවෙන් කරාම වෙලාව යනවා තේරෙන්නේ නැහැ. හරිද? ඔහම ඉන්න පුතේ. තා පොඩි පණිවිඩයක් තියෙනවා ඔහම ඉන්න විනාඩියක්. අර ඕගොල්ලෝ අද ගියා ඉතිහාසයේ තිබ්බ මේව එකක් එහෙම. හරි. ඒවට යන්න ඕනි පුතේ. ඔහම ඉන්න විනාඩියක්. ඈ? ඒක නෙමෙයි බලන් ඉන්නකෝ. හරි. බලන්න පුතේ. එතකොට ඔයගලන්ට අර මම group එකක් දාලා ඇති. wait. ඔව් පුතේ. අන්න හරි. wait. හරි දැන් ඔක්කොමලා chart එකයි හරිද? ඒ ටික ඔක්කොම ඇඳලානේ බලන්න. බලන්න chart එක සමහර කට්ටිය ඇඳලා ඉන්නේ තාම. ඉන්නේ තාම යන්න එපා. wait 1 minute. ඉන්න බලන්න free group එක එකයි තා පුංචි පණිවිඩයක් තියෙනවා කියන්නේ. right. දැන් පුතේ අර homework කරපු ප්‍රති කට්ටිය මතකයිනේ මොකද්ද කරන් තියෙන්නේ? ඔව් අද මට රෑ වෙන්න ඉවර වෙන්න කලින් මොකක් කරන්න ඕනේද? මේ මගේ personal number එකට sorry කියලා කරලා එවන්න ඕනේ. ආයි එහෙම වෙන්නේ නැහැ කියලා. ඒ වගේම වෙන්නත් බෑ. හරි. right. ඔන්න මම මේවා ටිකක් දැම්ම හොඳට අහගන්න. right. බලන්න පුතේ මම පණිවිඩයක් ගාලා විනාඩියෙන් කියන්න. අනේ. right. එකක් තමයි අර ඔයගොල්ලන්ගේ මේ notice group එක කියලා එකක් තියෙනවා පුතේ මෙන්න මේක. ඔව් notice group එකක ඉන්න ඕනේ අනිවාර්යයෙන්ම මේ group දෙකක එකක ඉන්න පුතේ. මේකේ ඔයගොල්ලන් chat කරන්න බෑ. දෙකේම වැටෙන්නේ එකම ඒවා. You can have to join only one notice group 1 or 2. දෙකේම ඉන්නේ එකම. මේක පුතේ ගුරු නිවසෙන් විශේෂ පණිවිඩ හදිස්සිය පන්ති තිබුණ නැත්නම් නිවාඩු දවසක් නම් ඒ වගේ සමහර fees details සමහර අයට අර අපේ normal class වල පුතේ fees details දැම්මම යට යනවනේ. මේක ඉතින් වෙන අය message කරන්න තියෙන යට යන්න එක තියෙනවා. සහ LMS එකේ තියෙනවා. අන්න ඒ වගේ විශේෂ පණිවිඩ අනිවාර්යෙන් මේ දෙකෙන් එකක ඉන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේක පුතේ අනිවාර්යෙන්ම ඔයගොල්ලෝ මේ class එකේ ඉන්න ඕනේ මේ link එකේ ඉන්න ඕනේ grade 8 වල තියෙන free class group එක. English medium සිංහල medium හැමෝම ඉන්නවා. ඒකේ තියෙන විශේෂත්වය මොකද්ද? ඔව් අපි නොමිලේ කරන වැඩ පුතේ. දැන් මම පවා ඉස්සරහට නොමිලේ වැඩසටහන් කරනවා. ඒක පුතේ normal group එකේ දාන්නේ නැහැ. ඇයි? එතකොට අලුත් අය හිතනවා normal class link එකත් group එකේ දායි. normal class video එකක් දායි නෑ පුතේ. ඒකයි මේක වෙන් කරලා තියෙන්නේ. normal class වී free class වී පැටලෙන්නේ නැති වෙන්න. ඔව්. free class ඔයගොල්ලෝ හිතන්න එපා පුතේ free class වල quality එක අඩුයි කියලා නෑ. free එක වැඩසටහන් මුදල් බලලා නෙමෙයි කරන්නේ. දැන් අද තිබ්බ සිතියම් ලකුණු කරන වැඩසටහන. English medium සිංහල medium. නිසා මේ group එකට අනිවාර්යෙන් log වෙන්න. ඊට පස්සේ මේක ඔයගොල්ලෝ කැමති නම් පුතේ අර Facebook එකේ comment එකක් දාන්න එක මම එදා කිව්වා නේද? කැමති නම් විතරක් සමහර අය දාලා තිබ්බා. Tamanට ආයතනය ගැන හැඟෙන දේ, විද්‍යාපන්ති හරි මොකක් හරි හැඟෙන දේ ඒක කැමති නම් පුතේ comment එකක් දාන්න. දෙමාපියන්ට හරි දාන්න කියන්න පුතේ. මේ දෙක අනිවාර්යයි. මේ group එකයි මේ group දෙකෙන් එකයි. දැන්ම log වෙන්න අමතක වෙයි. හරිද? ඊට පස්සේ පණිවිඩය හම්බුන්නේ නැහැ කියන්න එපා. හැබැයි පුතේ මේ group එකේ නම් අර වෙන ඉන්ස්ටිටියුට් වල කට්ටියක් ඉන්නවා. හරිද? ඒගොල්ලෝ මොකද වෙන්නේ? ඒගොල්ලෝ ඒ ඉන්ස්ටිටියුට් වල වගේ මේකේ papers ඉල්ලනවා, link එක නැත් දානවා. හරි. ඕගන්ට හොඳ example එකක්. LMS එකක් නැතුව පිළිවෙලක් නැතුව වැඩ කරාම මොකද්ද වෙන්නේ කියලා බලන්න කියලා group එකට. ඒක අරක නැහැ කියනවා, මේක නැහැ කියනවා. හරිද? සමහරවිට ඕගන්ට කරදරයක් වෙයි දන්නේ නැහැ messages. හැබැයි ඕගන්ට පුළුවන් මේක mute කරලා තියන්න. ඒ කියන්නේ මේක join වෙලා අර message sound එක එන්නේ නැතුව මේ group එක mute කරලා තියන්න. මේ group එක මොනවාරි ගිහිල්ලා ඕන වෙලාවට බලන්න. හැබැයි mute කරලා බලන්න පුතේ. සමහර දැන් එච්චර message දාන්නේ නැහැ පුතේ. අලුතෙන් ආපු වෙන ඉන්ස්ටිටියුට් වල කට්ටිය ඉන්නවනේ ළමයි. ඒගොල්ලන්ට හරි system එක දන්නේ නැති නිසා අර ඒ ඉන්ස්ටිටියුට් වල කරන දේම කරනවා. මේ. හරි. ඒ ඉතින් ගණන් ගන්න එපා. ඉතින් message එක ඕනනම් mute කරලා දාන්න. ඔව්. හරි. හරි. එහෙනම් පුතේ අපි එහෙම කරමු. වැඩ ටික කරලා එන්න. අපි ලබන සතියේ මේ පාඩම ඉවර කරලා අලුත් පාඩම පටන් ගන්නවා. එහෙනම් පුතේ හැමෝටම තෙරුවන් සරණයි.
God bless. ඔක්කොමලා හිටියනේ කොබන්. එකිනෙකා ලියුන්නේ නේද? කොබන්. නෑ ඉන්නවා. Right. තෙරුවන් සරණයි. God bless. Meet on the paper class. Right? Okay. තෙරුවන් සරණයි. God bless. Same to you. Okay. Right පුතේ take care. තෙරුවන් සරණයි. පාඩම් කරන්න හැමෝම. එන්න පුතේ. Bye, sir. එන්න කමන්න එන්න. මෙන්න. අන්න ඕනේ අන්නේ. ඈ? කවුද කට් කරන්නේ? කට් කරන්න. Right. Okay පුතේ.